Amaganati Mirandasya Gananjana Shalakaya Chaksun Medita Minatas Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Stapita Menabutali Vemrupa Kadamayam Dadati Japadantikam Maum Vishnu Padaya Krishna Preste Butali Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Savete Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paskatadi Shatarini Manchagal Parabhyasa Kripa Sindhu Vihaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare. Thank you very much to be here for that presentation. Та бүхний хүртэл орж ирсэнд баярлалаа. Yes. So actually, the title, Science and Spirituality, is connected to the small book written by Srila Bhakti Swarupananda Maharaj. We call him Dr. T.D. Singh, in 1973-74. За Шрила Соров Дамодар Махаражи Кришна ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс гэдэг бид нар энэ одоо номыг бяцхан номыг одоо үзэж байгаа. Yeah. But this is a book, but we zoom is the other way. Зөмөр нэг иймэрхүү харагдаж байгаа энэ нэг юм бяцхан ном байгаа нэг ном. The title is The Scientific Basis of Krishna Consciousness. За номын гарчиг бол Кришна ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс гэдэг ном байгаа. And I was working on some presentation in order to connect the science, the topics of science and spirituality, in order to have more ideas, more understanding about the scientific basis of Krishna consciousness. За ингээд сүнслэг байдал болон шинжлэх ухаан гэдэг энэ хоёр зүйлийг холбох үүднээс бид нэр энэ Кришна ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс гэдэг энэ номыг үзэж байгаа. So first of all, I dedicate a presentation to Srila Bhakti Swarupananda Maharaj, who is my spiritual master, and also to Srila Prabhupada, who is the founder of the Bhaktivedanta Institute, and also ISKCON, and also Bhaktivedanta Book Trust. За би та бүхэнд Бхакти Соров Дамодар Махаражи презентацийг танилцуулъя. Тэрээр бол одоо Бхактивиданта институцийн хамгийн анхны одоо гишүүн байгаа. За мөн одоо үгээр Шрила Прабхупад багш шиг бас төлөвлөсөн. За Шрила Прабхупад багш бол Кришна ухамсар олон улсын нийгэмлэг, за Бхактивиданта Book Trust, мөн одоо Бхактивиданта институт гэдэг эдгээр байгууллагуудыг бол үүсгэн байгуулсан байгаа. Yes. So why is this title, Science and Spirituality? За яагаад энэ хүн номын одоо гарчих нь одоо шинжлэх ухаан болон бурханлаг байдал гэдэг энэ хоёр зүйлийг оруулж ирсэн юм бэ? So what is science? What is the origin of science? What is the goal of science? За шинжлэх ухаан гэж юу юм? Шинжлэх ухааны зорилго гэж юу юм? Шинжлэх ухаантай яаж холбогддог юм? Actually, when we speak about science, we speak mainly about Western science, modern science. За бид нар шинжлэх ухаан гэхээр ерөөсөө дандаа л орчин цагийн шинжлэх ухаан буюу баруун шинжлэх ухааны талаар дандаа ярилцдаг. So in the 16th century, there is a person called Francis Bacon, European, who wanted to know more about nature and how to control nature. За 16 дугаар зууны үед бол одоо саяны дурдсан одоо тийм шинжлэх ухаанч хүн байсан. За энэ хүн маань бол одоо байгаль ертөнц гэж юу вэ? Түүнийг хэрхэн удирдах вэ гэдгийг илүү мэдхийг хүссэн. Yes, and slowly, gradually, some person who are more wanted to, we are connected with nature, wanted to study about nature and study about the nature of
the science came in that way. Nature of what? Actually, it is gradually, step by step. Francis Bacon, one of the first one, wanted to control nature. And other people wanted also to know more about nature and also how to control nature. За Франсис Бэкон гэдэг хүн бол одоо анхан одоо байгалийн ертөнцийг илүү удирдах, контролдохыг хүссэн. За бусад хүмүүс ч бас ялгаа байхгүй илүү их байгалийн ертөнцийг удирдан контролдохыг бас эндээс хүссэн байгаа. And it is in 1844 that the word scientific was invented. За 1844 онд анх энэ шинжлэх ухаан гэдэг үг одоо орж ирсэн. Yes, it is interesting to know about the history of science. Шинжлэх ухааны одоо энэ түүхийг мэднэ гэдэг бол их сонирхолтой шүү. And during the 19th century, science, more or less, has become topics with independent of the main topics of before. Could you please repeat that again? Yes, it is like in the 19th century, 19th century, that science become independent of philosophy and theology. За ингээд 19-р зуунаас ахуулаад энэ шинжлэх ухаан маань бол одоо философи болон бусад зүйлүүдээс одоо ялгарч тусдаа бий дааж эхэлсэн. Because before the appearance of science, the main topic that any educated person must study was philosophy and theology. За урд нь бол одоо энэ шинжлэх ухаан гэдэг юм гарч ирэхээс өмнө бол одоо шашин судлал, философиг бол хүн болгон хамтдан судлах хэрэгтэй байдаг байсан. Of course, this is in Western Europe. За мэдээж энэ бол баруун Европт. This was Western science, modern science is born in Western Europe. За энэ маань бол одоо орчин цагийн одоо шинжлэх ухаан, барууны шинжлэх ухаан мэдээж тэнд одоо үүсэн бий болсон энэ шинжлэх ухааны талаар яриад байгаа. Like France, like England, like Italy, Spain, Portugal, all these countries. За Франц, Итали, одоо Герман, Португал гэсэн тэр улсуудыг хэлээд байгаа. And all these countries of Western Europe are the country who has been out of Western Europe to colonize different countries. And they were bringing their personal idea of modern science. За тэдгээр хүмүүс бол одоо өөрсдийнхөө санаа бодлыг энэ орчин цагийн шинжлэх ухаан руу, барууны шинжлэх ухаан руу одоо оруулж ирсэн байгаа. So if we study the Western science, we can see that the science has been separated from philosophy and theology. Separation. За та бүхэн одоо шинжлэх ухааны түүхийг судлах юм бол анхан бол одоо шашин судлал болон одоо философид одоо шинжлэх ухаан маань анхан дарангуулагдчих явсныг та нар олд мэдчих болно. And we can see that actually the history of science show us that the person who were like attracted by to understand what is nature, how it's working, how is the main answer by science, it is separated from the spiritual authority of the church at the time. За энэ дээр бол одоо байгаль дэлхий яаж ажилдгийг тэрэнд одоо ямар хариу одоо ургал үзүүлэлтийн тэдгээр юмнуудыг судалж байгаа хүмүүс бол энэ сүм хийдийн удирдлагаас бол So this is about. So now what's about spirituality? What is spirituality? What is the origin of spirituality? What is the goal of spirituality? За одоо бурханлаг байдал гэдгийг одоо бүгдээр ярилцгаая. Энэний зорилго нь юу юм? Одоо бурханлаг байдал гэж юу юм? So in the world we have different religions, of course. We have a beginning. All religions have a beginning. За одоо дэлхий дээр бол маш олон шашнууд байдаг. Бүх шашин болгон өөр гэсэн эхлэлтэй. But spirituality does not have a beginning.
За бурханлаг байдалд бол эхлэл гэдэг юм байдаггүй. It is why more or less in the world we have two great can say two great team of spiritual books or religious books. We have the Middle East with the religion of Christianity, Muslim, and Jews. Same origin, all the three. За одоо юу барууны ертөнцид бол одоо өрөнд бол одоо христийн шашин, исламын шашин, еврей шашин гэдэг гурван шашин байна. Ерөөсөдөө нэг ихтэй. And in the East, we have mainly religion of Hinduism and Buddhism. За дорн дахинд бол одоо хэвчлэн Хиндуизм болон буддизм гэсэн юм хоёр шашин байлаа. So all these religion, Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam, Jew, they all have some origin in time. За эдгээр бүгд одоо саяны дурдсан бүх шашнууд бол бүгдээрээ аль нэг цаг үед бол эхлэлтэй байсан. And spirituality does not have any origin. Агт бурханлаг байдалд бол ямар нэгэн тийм эхлэл гэдэг юм байхгүй байсан. So it is why Srila Prabhupada, in the introduction of Bhagavad Gita, for example, he explained that spirituality is a Sanatan Dharma, eternal nature of the living entity. Тийм ч учраас Шрила Прабхупад одоо Бхагавад Гита дээр бурханлаг байдлыг бас санаатан дарма гэж хэлж ирсэн. Энэ бол мөнхийн одоо тэр зүйлээ гэж хэлж ирсэн. So the Vedic literature is not about any religion. Тэр Ведийн ном судрууд бол одоо ямар нэгэн шашны тухай ном судрууд бол биш. Vedic literature is not about Hinduism at all. Ведийн ном судрууд бол одоо Хиндуизмын талаарх бас ном сударч биш юм байна. So Vedic literature is about God, the main name is Krishna, the soul, and the relation between God and the soul. За Ведийн ном судрууд бол бурхан буюу одоо Кришна. За мөн нөгөө талд нь бол одоо бид буюу амьд оршууд буюу сүнс мөн тэд бидний хооронд одоо харилцаа холбооны талаар одоо ярилцдаг юм аа. So it is important to understand two things. Modern science as a beginning. За орчин цагийн шинжлэх ухаан маань бол одоо эхлэлтэй. Yes. And religion have a beginning. За мөн шашин бас эхлэл байгаа. But the soul has no beginning. Гэтэл сүнсэнд эхлэл байхгүй. And spirituality has no beginning. Бурханлаг байдал бас эхлэл байхгүй. So it is why if we understand these points, then the next question is because we can experience in our life, in the life of all the people in the world, that in education, in a modern education, you can say, every child is studying something connected to modern science. За одоо хүүхэд болгон бол орчин цагийн шинжлэх ухаантай холбоотой ямар нэгэн зүйлийг сурч байна. And in some countries, like in many countries like Europe, North America, science and spirituality cannot exist together. We need to choose one of them. Барууны улсууд бол ихэнх улсууд бол шинжлэх ухаан болон энэ бурханлаг байдал хоёр бол одоо ерөөсөө зэрэгцсэн нэг дор орж чаддаггүй. Yes. And since we have been influenced by Western tradition, even if you are not born in the West, but by traditional education, it's important if we want to
to be free, ourselves as a spirit soul, we need to understand this type of conditioning that is under us. This type of conditioning, what, Prabhu? Well, because this type of modern science is helping us to become more conditioned than before. Окей. За тэгэхээр энэ төрлийн энэ орчин цагийн шинжлэх ухаан маань биднийг улам илүү их одоогийн нөхцөл байдал маань нөхцөлдүүлж өгч байгаа маа. So, yes, so in the Vedic presentation, we are going to see that science and spirituality can really coexist together. It's very important that they coexist together. За вед дээр бол одоо шинжлэх ухаан болон бурханлаг байдал хоёр бол хамтдаа нэгэн дор оршиж болдог. Энэ бол маш чухал зүйл юм байна. And this is one very important aspect of the Bhaktivedanta Institute. It's meant to show that science and spirituality can help each other in order to help the living entity to become more mature, more happy, more satisfied. За энэ Bhaktivedanta Institute-ийн бас нэг зорилго нь шинжлэх ухаан болон одоо энэ бурханлаг байдал хоёрыг нэг дор оршин тогтмол болдог гэдгийг одоо үзүүлэх сонирхолтой. За энэ хоёрыг сайхан холбож өгдөг ийм байгууллага байгаамаа. So now, if we want to study the science and spirituality, we need to select now what type of which way we are going to use to study that. За бид нар одоо энийг ойлгохын тулд ямар замбаар нь бид нар илүү одоо ойлгох вэ? Яаж явах вэ? Yes, and in the West, usually, Western science, Western mind, Western people, mainly we study we use two systems. За баруунд бол бид нар ихэвчлэн хоёр системийг ашигладаг. We observe, observation, and hypothesis. Ажиглалт болон таамаглагддаг юм хоёр юмыг ашигладаг. For example, if we study the law of gravitation of Newton, it is by observation. Жишээлбэл Ньютоны одоо энэ татгалцлын хуулийг бид Ньютон маань хөөрхий ажиглалтаар энийг гаргаж ирсэн шүү дээ. Yes. Newton he show apple falling from a tree. So by thinking, he not discover, but he understand how the laws of gravitation is working. За ингээд одоо тэр алим унахыг хараад тэндээс бол одоо энэ хүн маань бол одоо тэр татгалцлын хуулийг одоо гаргаж ирсэн ажиглалтаар. So in one sense, it is very important because he was using his mind to understand how nature is working, how the apple fall down from a tree. За энэ бол их чухал одоо тэрээр өөрөө ухаан санаагаа ашиглаад хэрхэн одоо энэ байгаль дэлхий яаж ажилдгийг одоо харж ойлгож авсан. But he did not ask himself the question, who made the apple fall from the tree? Гэхдээ тэрээр нэг юмыг ойлгоогүй. Хэн алимыг модноос унгаад байгааг ойлгоогүй. So this shows that we use a lot this way of observation in our life, in our daily life. За бид нар бол энэ амьдрал дээр ажиглан харах гэдэг аргыг маш их хэрэгэлдэг. And especially in science, Western science, we use almost always observation and hypothesis. Ялангуяа бидний барууны шинжлэх ухаан дээр бол үргэлж таамаглал болон ажиглалт гэдэг энэ хоёр юмыг одоо хэрэгэлдэг. And in the same way, like Darwin theory is like using hypothesis. За яг үнтэй адилхан Дарвины онол бол одоо жишээлбэл таамаглалын онол. Because it is not observed. How can we observe that human being is coming from a monkey? How is possible?
Бид нар одоо жишээлбэл одоо хүн яаж сармагчангаас үүсэж одоо хувьсаж гарч ирснийг бид нар ажиглаж харах боломжгүй шүү дээ. Энэ бол одоо боломжгүй зүйл. So we call hypothesis, we can call also speculation. За бидний энийг бол одоо таамаглал, төсөөлөл гэж одоо энийг бас нэрлэдэг. And it is even Darwin himself. He recognized that when he developed that theory of evolution, he allowed himself to speculate on the topics. За тэрээр одоо Дарвин гой одоо өөрөө хүртэл одоо энэ одоо хувьслын онолыг гаргаж явахдаа тэр маань одоо би энийг одоо таамаглаж исэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч исэн. So when we study the Vedic literature, for example, Sri Upanishad, Srila Prabhupada explains that the systems who are based on observation and hypothesis are imperfect because the human being has 4 imperfections. Шрила Прабхупад огшол одоо энэ таамаглах энэ аргыг бол одоо төгс биш гэж нэрлэж байгаа. Төгс биш. Учир нь бол хүн бол 4 дефекттэй одоо ийм төгс биш бодголаа гэж одоо хэлсэн байна. The conditioned human being, he has 4 defects. Нөхцөлдсөн одоо энэ хүн маань бол 4 дефекттэй байд юм а гэж хэлсэн байна. His senses are imperfect. Төвний мэдрэхүүнүүд бол төгс биш. He has a tendency to make mistake. Тэрээр үргэлж алдаа гаргадаг. Tendency to be illusion, under illusion. Тэрээр банк төөрөлдөж явдаг хандлагатай. And tendency to cheat others. Мөн бусдыг хуур болон өөрийгөө хуурах хандлагатай байдаг гэсэн. So actually all the Western system based on observation and hypothesis are connected with the 4 defects. Тэгэхээр энэ барууны бүх энэ одоо онолууд маань бүгдээрээ энэ 4 дефекттэй холбоотой. And also when we study a little more about modern science, we see that the 2 goals of modern science are to develop knowledge and pleasure. За энэ орчин цагийн шинжилгээ ухаан маань 2 үндсэн гол зорилготой. Нэг нь болохоор мэдлэг, нөгөөх нь бол таашаал гэдэг энэ 2 зүйлийг одоо улам хөгжүүлэх сонирхолтой. I think all of us have experience. Now we are discussing with internet, and say Zoom like that. It's very good when it is working. Бид нар бол одоо ингээ бүгдээр интернетийг Zoom-ыг ашиглаж байна. Энэ бол одоо ажиллаж байгаа нэг сайхан байна. When it is not working, it is a big headache. Хэрвээ энэ одоо ажиллахаа болоход бол энэ бол нэлээд том асуудал бидэрт авчирдаг. So actually everything in life can be was a beginning and an end. It can give us some good thing, knowledge, happiness, but also when it is not working, we are full of problems. За эхэндээ энэ маань ажиллаж байгаа сайхан байх үедээ бол бидэрт бол одоо их тийм сайхан кайф, таашаал, мэдлэг өгдөг. Гэхдээ дараа нэг ажиллахаа болоход бидэрт зовлон, зүдгүүр асуудал авчирдаг. So the modern science, the modern thinking, is based on observation and hypothesis. За орчин цагийн шинжилгээ ухаан бол одоо ажиглалт болон таамаглал дээр тулгуурладаг ийм шинжилгээ ухаан юм байна. Means the ascending process. We try to understand by our own capacities, own mind, material intelligence. Өөрөөр хэлбэл энэ маань бол өгсөх аргаар одоо мэдлэг мэдээлэл цуглуулдаг ийм одоо замаар явдаг. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө чадал хүчээр дээшээ өгсөн гардаг ийм одоо юу юм байгаамаа. Одоо зам мөр юм байна. So the spirituality, the knowledge that we get from the spirituality, it's descending knowledge.
За бурханлаг гэдэг бол одоо сүнслэг бурханлаг энэ зүйл маань бол одоо дээрээс бурханлаг орноос бурхны орноос бууж ирсэн тэр мэдлгүүдийг одоо олж авч ингэж дэшээ өгсөж одоо гардаг. Энэ маань бол 3 дахь зарчмаар явдаг ийм мэдлэг хүлээж авах арга юм байт юм аа. So it means that that knowledge is not touched by the four imperfections of the living being. Тэгэхээр ийм мэдлэг нь бол хүний энэ 4 дефект буюу 4 төгс бус зүйлтэй хүрэлцэхгүй. Энэнд одоо хүрээгүй ийм мэдлгүүд орж ирдэг. Of course, in that descending process, the source must be perfect. За мэдээж энэ уруудж байгаа энэ арган дээр бол одоо юу их сурвалж маань бол төгс байх хэрэгтэй. If the cause is not perfect, we are going to have imperfect knowledge, of course. За мэдээж одоо тэр их сурвалж маань төгс биш байх юм бол бид нар бол одоо төгс буш зүйл рүү дахиад гүгээ явцдаг байна. That is why in the Vedas, like in Bhagavad Gita, we have the famous verse, 4:34, Tadvini panipatena pariprasina sevaya palisatite jnana gyanina sarvadarshina. Sri Krishna himself, he advised Arjuna to look for a spiritual master, to inquire within, because the spiritual master, he has seen the truth. За тийм ч учраас Бхагавад Гита дээр өгүүлсэн байдаг. За үннийг хайж байгаа хүн бурханлаг номын багшд хандах хэрэгтэй. Бурханлаг номын багш үннийг харсан учраас тэр хүн тэр үннийг дамжуулж өгд юм аа гэж хэлсэн байна. Of course, the origin must be perfect, the transmission must be perfect. Excuse me, can you repeat that again? Yes, it means the origin must be perfect, the Veda must be perfect, and also the transmission of knowledge, the parampara system must be perfect. За мэдээж энэ дээр бол их сурвалж бол төгс байх хэрэгтэй. Мөн үүнийг дамжуулж байгаа тэр багшийн барилга одоо дамжуулалт бас төгс байх хэрэгтэй. So these are very important principles to understand. За энэ бол Ведийн одоо ойлголттой маш чухал зарчим юм байна. And after that, this was like the first presentation of the book's scientific basis of Krishna consciousness. So then, now we can try to learn how to perceive the existence of superior authority in our life, in the nature. Одоо бид нар дараагийнх нь бол одоо илүү дээд тийм удирдлага байдгийг амьдрал дээрээс олж ажиглах гэсэн энэ зүйл байгаа. Like when we look about the nature, we can see that there is always a perfect order. Бид нар эзэ байгаль ертөнцийг харуул энэ маань үргэлж тийм төгс зохион байгуулалттай байдаг. And also we can all see that in the scientists, since also the majority of the scientists don't believe in God, but some of them understand that there is a need of a supreme person or the supreme scientist to organize the nature. Мэдээж хүн болгон бурханд итгэдэггүй. Гэхдээ зарим эрдэмтэд бол юу гэж үздэг вэ гэхээр одоо тийм илүү ухаантай хүн, илүү дээд хүн, илүү дээд ухаан тэгэхээр бүх юмнуудыг зохион байгуулах шаардлага байдгаа гэж үздэг. Yes. Last time I was giving the example of the sun or the color, everything in nature, we can have some idea about how it's working, but we cannot have some idea who is in charge of the nature. Тэгээ бид нар бол одоо өмнө ярьсан тийм ээ нар, будаг гэх тийм ээ одоо олон юмны талаар ярилцсан. Энэ төр маань бүгдээрээ одоо маш нарийн сайхан зохион байгуулалттай энэ нарийн ертөнцүүд ямар сайхан одоо нарийн одоо дээд зохион байгуулалттай байгааг ярьцгаасан. And we can see also the bees, also the relation between mother and child, in human life, in animal life. We cannot
we can see how it's working, but we cannot explain why it is working like that. Бид нар бол одоо энэ дээр яаж одоо тэр зүгийн одоо их хүүхэд яаж одоо байдаг талаар одоо тэр холбогддог талаар ярилцгаасан. Тэгэхээр одоо эдгээр маань одоо байгаль дэлхийн маань ямар нарийн зохион байгуулалтайг биднээс харж болно. So if we are more inquisitive, actually, we can also try to work on two topics. To understand how it's working, we can call this science, and why it is working, we can call that spirituality. За бид нар одоо энийг ингээд өшөө илүү одоо сайн ажиглаж хараад сониуч байх юм бол энэ маань хэрхэн одоо ажилдгийг яаж одоо ажилдгийг энэ маань одоо шинжлэх ухаан хэрхэн одоо ийм юм бий болсон энэ маань бурханлаг байдал гэдэг ийм юмнууд руу хөтж явах юм аа цаашаа. Yes, and actually this is a systems with advice in our modern world. За үнэндээ бол орчин цагийн ертөнцид бид нар ийм системийг ийм одоо аргачлалыг болсон санал болгоод байгаа. It is why Srila Prabhupada, when he wrote his books, Nectar of Devotion, he put a subtitle. He said, the science, the complete science of Bhakti Yoga. Тийм ч учраас Шрила Прабхупад багш чин бишрэлийн аршаа номын дээр Бхакти йогийн бүрэн гүйцэд шинжлэх ухаан гэдэг тийм гарчгийг бас өгсөн байдгийг. Nectar of Devotion is a book about rasa, about relationship with Krishna, about developing love for Krishna, but it is a science. Одоо чин бишрэлийн аршаа ном бол одоо раса за одоо Кришнатай яаж харилцаа холбоод одоо дэвших юмнууд байгаа. Гэхдээ энэ маань бол одоо тэр чигтээ уулын шинжлэх ухаан юм байгаа. So Prabhupada explained that the difficulty of the modern scientists, because they believe only what they can observe. They cannot believe something is coming by the descending process. Shabda or parampara system. Орчин цагийн шинжлэх ухаан маань бол ерөөсөө өөрсдийнхөө одоо үзэж харж итгэх одоо мэдэрсэн юм дээр л итгэдэг. Тэгэхээр эдгээр маань бол дээрээс одоо бууж ирж байгаа тэр мэдлэгт бол итгэдэггүй. If we now take the side of the Veda, for example, Bhagavad Gita, we can see that there are many verses that Krishna explained that everything emanates from him. За одоо юун дээр вед дээр бол одоо бүх зүйл бурхнаас цацран үүсэн гарсан гэж үздэг. Nothing moving and not moving cannot exist without him. Хөдөлдөггүй ямар ч юм бурхангүйгээр бол үүсэн бий болдгоо гэж үздэг. He explained that everything is resting on him. Excuse me? Everything is resting. It's like having support on Krishna. Бүх зүйл Кришна дээр түшгэлж тогтдгоо гэж үздэг. Yes. So there are many verses in Bhagavad Gita that Krishna explained what he is doing. За Кришна өөрөө тайлбарладаг тэр юу хийж байгаа, юу хийдэг талаар өөрөө тайлбарлаж өгдөг бидэрт. So it is why Srila Bhakti Sarvabhauma Maharaj, in his books, Scientific Basis of Krishna Consciousness, he explained that the modern scientists, their difficulty is they don't accept any authority. They want to be the authority. Орчин цагийн шинжлэх ухааныг бол одоо дээрээ их сурвалж гэдэг юм дахиад өөрөөсөндөө их сурвалж байдаг гэдэг юм хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ бол орчин цагийн шинжлэх ухааны хамгийн том алдаа гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл тэд нар бол одоо тэд нар өөрсдөө их сурвалж гэж үздэг. Тэдний хамгийн том алдаа оршдгоо гэж үздэг. But if we really look about the nature
about the different laws of nature, like gravitation, like relativity, like that. This means we understand, it's also common sense, that there is a need of a cause of all this material world. За хэрэгцээ бид нар одоо байгаль дэлхийн хөдөлгөөн бүх юмнуудыг судлаад ингээ хараад ах юм бол би одоо энэ одоо баталцал юу гэдэг хөдөлгөөн бүх юмнуудыг судлаад байхад бол эдгээр юмнуудыг үүсгэж байгаа ямарваа нэгэн тийм шалтгаан юм байх ёстой гэдгийг бид нар ойлгоно. And at best, the scientists, can only try to imitate the artistic work, the wonderful work of the Supreme Lord. За хамгийн мундаг шинжлэх ухаанч одоо тэр бурхны бүтээл энэ байгаль дэлхийг арай ядан дөөрэх гэж. So this is since that book is dedicated for his scientific friend, person who has a scientific mind, in order to help this type of person to open our inquisitiveness to the origin of the nature of life. За энэ хөө номыг одоо бичсэн автор маань өөрөө шинжлэх ухаанч доктор профессор зэрэгтэй хүн байгаа. За энэ хүн маань бол одоо өөрийнхөө одоо шинжлэх ухаанч найз нөхдөд одоо хэлсэн байгаа. Бид нар энэ юмсын их үүсвэр талаар бас одоо сониуч энэ талаар судалж үздэг байх ёстой гэж. Yes, very often actually the modern scientists, they don't believe in the soul. They don't accept the topics of the soul and consciousness. За орчин цагийн шинжлэх ухаанчд бол ерөөсөө сүнс байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй, ойлгодоггүй, мэддэггүй. Тэд нар бол энэ талаар бол ерөөсөө авч хэлэлцдэггүй юм хүмүүс байгаа. Because we cannot observe the soul, we cannot observe consciousness. Учир нь одоо тэр эрдэмтэд бол одоо тэр сүнсийг ажиглаж хардахгүй, ухамсарыг бас ажиглаж харах боломжгүй ийм зүйлүүд байгаа даа. But especially now the biologists, they, by studying the microorganisms like bacteria, like that, they understand that there is life in this small organism, you can say like that. Excuse me, could you please explain that? Yes. Even the biologists, now by studying very small microorganisms like bacteria, they understand that there is some life in this very, very small organism. Одоо жишээлбэл биологчд одоо микробиологч гэдэг юм одоо микровирус одоо бактерийг судалдаг хүмүүс хүртэл энд одоо тэр жижигхэн одоо биетэд хүртэл одоо тийм тодорхой амьдрал байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөд байгаа. Амьд амьдрал байна гэж. Yes, even now even in some experience has been done with the plants, and some plants are receptive to some type of music. Одоо бүр ургамал дээр хүртэл одоо энэ жишээ одоо туршилт хийгээд байгаа юм л та. Тэгээд энэ зарим ургамал маань тодорхой одоо хөгжмөнд хариу үйлдэл үзүүлж байна. Of course, this type of work is starting, but we can have some idea that in many living entities, it can be like very small, like bacteria, it can be like plants, like animals, of course. There is some consciousness in there. За ингээд мэдээж эрдэмтэд ингээд судлаад ахаар одоо маш олон одоо амьд оршинлууд ургамал, микровирус ч өнө тэд нар бүгдээрээ нэг тийм ухамсартай байгааг бүгдээрээ зөвшөөрч харж байгаа.
So at least, with a scientific mind, we can accept that maybe there is a soul in living entities. За магадгүй тэдгээр одоо хүмүүс маань одоо тэр амьд орчнолуудад маань сүнслэг байгааг хүлээн зөвшөөрч болох юм. And of course, in Bhagavad Gita and the Vedic literature, there are many explanations that yes, the soul is eternal, has no beginning, no end, and like birth and death are like only changing material bodies. Бид нар бол Бхагавад Гита дээр үзчихсэн сүнс маань бол одоо материалыг бие ингээд солиод явж идэг гэж үзсэн. So it's actually when we are inquisitive, like when we are a small child, usually we are very inquisitive about the sky, about the sun, about the moon, about the plants, the birds, about many things. There is many questions. Бид нар хүүхэд байхдаа их сониуч байдаг байсан шүү дээ. Нар, борхоо, шавж, орчин тойрон бүх юмны хадлаар сонирхдаг тийм ээ. So maybe Sundara is starting to ask questions. What are they? To you. Yes. Can experience like that. So it means this is very, can say, normal in a living entity to ask questions. Why? We don't ask so much the question how, but we ask more question of why. За бид нар бол амьд орчнолууд энэ асуулт асуух бол айгүй энгийн үзэгдэл юм байна. Хэрхэн биш. Яагаад гэдэг тэр асуулт бол уул нь илүү их асуумаар юм байна. Яагаад гэж. So if we go on, in the presentation of that book, Scientific Basis of Krishna Consciousness, Dr. T.D. Singh spoke about Darwin evolution, theory of evolution. За бид нар энэ Кришна хомсрын шинжлэх ухааны үндэс гэдэг энэ ном дээр бол одоо энэ Дарвиныг одоо асууж байгаа. Дарвин дээр одоо энэ юунуудын яагаад гэдэг энэ зүйлүүдийг нь цаашаа ухаж эхэлж байгаа. Yes. And since, like I was saying in the beginning, it is a theory based on hypothesis. За түүний онол маань бол ерөөсөө тэр чигтээ хаамаглал дээр тулгуурдсан ийм онол байгаад байгаа. Yes. And that theory is quite studied in so many, in almost every school in the world is studying Darwin evolution. Дэлхийд дээр баг одоо энэ Дарвины онолыг бол одоо баг сургууль бүр дээр судалдаг л да. So actually, it is in one sense, it is the genius of Darwin who makes the hypothesis seeing different living entities, plants, animals, human. He tried to make the connection. How the human being has come into being. How is living? How is possible? За уул нь бол Дарвин маань хөрхийн нэг талаараа бол айгүй тийм маш ухаантай хүн байгаа юм л та. Одоо энэ эдгээр бүх амьтдуудыг хооронд нь холбох гэж оролдсон. Өөрөөр бол хүн цаанаас өвссөн юм бэ гэдэг энэ өвсдийг гаргаж ирэх гэж уул нь хөрхийн оролцсон хүн байгаа. But the difficulty is he deal only with the change of material body. Гэхдээ одоо тэрээр бол энэ дээр нэг юм дээр алдсан. Could you please repeat that again, Prabhu? Yes. So Darwin was mainly dealing with the change of body. Means, for example, from monkey to human being. За Дарвин маань хөрхийн энэ дээр бол ганцхан
биеийн өөрчлөлтүүд дээр л анхаарсан. Өөрөөр бол одоо сармагчингаас хүний бие гэдэг тэр юм дээр л хөөрхий төвлөрсөн байгаа. Actually, that theory is very interesting because how to connect the animals and the human being. Яг энэ онц маань бол их сонирхолтой л доо. Одоо өөрөөр бол энэ сармагчингийн бие яаж хүний биетэй холбогдож байгаа энэ холбоосыг үүсгэж байгаа нь маш сонирхолтой байгаа. But the mistake that he was doing is mean because he did not have the full picture, the world, the different living, the species of life. So he did not understand the creation of the world. Яг даруй маань энэ дээр бол нэг жоохон алдаа гаргасан л да. ертөнц яаж үүссэн, өөрөөр бол амьдрал яаж одоо үүссэн, тэр энэ бие юу юм, дотор нь юу байгаа гэдгийг сайн ойлгоогүй улмаас хөрх юм энэ онлоо гаргасан ийм хүн юм байгаа. But actually, even is a hypothesis. Why it is so developed in the world if it is like a speculation? Why? Хэдийгээр энэ Дарвины онол маань зөвхөн таамаглалт төдий зөвл боловч яагаад дэлхийд даяар ийм их газар авч модонд орсон ийм онол болсон юм бэ? Яагаад? Because even if it is a speculation, the topics is very, very important. Хэдийгээр энэ маань таамаглалт төдий зөвл боловч гол хүндж байгаа сэдв нь айгүй чухал сэдв юм байгаа. And to discuss the topics, if we study Darwin evolution, if we want to understand more, we can say inspired to study more about what is life, what is the nature, what is this material world, how the creation has been done. Тэгэхээр энэ хүү одоо сэдв маань одоо амьдрал гэж юу юм? Одоо анхан ертөнц орчсон ертөнц гэж юу юм? Энэ ертөнц яаж бий болсон, хүн яаж үүссэн гэдэг тэр юм руу хөтлөө явчихж байгаа. And we can see that Srila Prabhupada, he explains that there is evolution, but it is evolution of consciousness. За Шрила Прабхупад энийг тайлбарлахдаа энэ бол хувьсэл байсан. Гэхдээ энэ бол одоо биеийн хувьсэл биш, ухамсарын хувьсэл юм а гэж хэлсэн байна. The Veda explains that all living entities means plants, birds, animals, reptile, human, everything has been created in the same time. Вед дээр тайлбарлахдаа амьтад, ургамал, ням, бактери, мод одоо юу гэх юм бүгдээрээ нэгэн зэрэг бий болсон гэж үздэг. Yes. And what we can say ourselves, it is that based on our experience and based on the Vedic literature, we can understand that there is a supreme scientist called Krishna, and his creation is perfect, and we have the free will. За энэ дээр бид нар өөрийн одоо амьдралын туршлага одоо юу гэдэг харж үзсэн зүйлүүдээсээ бид нар харахад энэ дээр бол одоо хамгийн дээд шинжлэх ухаанч буюу Кришна байна, тийм ээ, маш төгс зүйлүүдийг бүтээдэг. Тэгээд энэ түүний төгс бүтээлүүд нь бас байна. Одоо хүний бие ч юм амьтад. Yes, it's also very important to have the right definition of the word, as a word. За мөн одоо үүнтэй холбоотой бас одоо дэлхийн ертөнцийн талаарх бас зөв тодорхойлтууд бас орж ирж байна л да. For example, the word species. За одоо энэ дээр нэг төр зүйл гэдэг үг байна. For modern science, the human is only one species. Орчин цагийн шинжлэх хүнийг бол ганцхан цорын ганц төрөл зүйл гэж үздэг. So from the Vedic presentation, there are 400,000 species, human species. За Ведийн содрол дээр бол хүний 400,000 төрөл байгаа гэж үздэг.
because there are 400,000 levels of consciousness. Өөрөөр хэлбэл тэнд 400 мянган одоо хүнтэй одоо адил болон түүнээс өндөр түвшний ухамсартай юм бодгалууд одоо төрлүүд байгаа гэж үзэж байгаа. And in the Vedic presentation, there is some evolution at the level of consciousness. За Веди өнцгөөс бол одоо ухамсар маань одоо хөгжиж байнга явдаг гэж үздэг. So it is why the Vedic literature inspire us, recommend to us Atato Brahma Jigyasa, that we need to inquire about what is the goal of life, what is life. Тийм ч учраас Веди ном содрууд маань биднэрт одоо юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр хүний амьдралын зорилго юу вэ гэдэг тэр зүйлийг олж мэдхийг зөвлөдөг. So coming back to the beginning, where I was presenting that the living entities are 4 defects, the conditioned living entity has 4 defects, in contradiction to the Vedic, who have no defect. За тэгээд бид нар түрүү эхэлжсэн тэр Веди одоо нөхцөлсөн сүнс үе бид нар маань 4 дефекттэй. Харин одоо Веди ном содрууд бол дефект байдаггүй гэж ингэж үзэж байгаа. So at least from the beginning till now, we need to be convinced that at least there is the Vedic presentation and there is a modern scientific presentation. And if we study both of them, we can increase our understanding about life. За тэгэхээр could you please repeat that again? Yes. So at least from the beginning, we can understand that if we are influenced by Western science, but if we are in contact with the Vedic literature, we can take seriously the version, the writing of the Vedic literature in order to get more knowledge about nature, life. Тэгэхээр бид нар орчин цагийн шинжлэх ухааны нөлөөнд орсон. За дээрээс нэмээд Веди ном содруудтай ингээд одоо контактлаад ажиллаад ирэх юм бол бид нар бол байгаль дэлхий илүү их сайхан өргөн дэлгэр зөв мэдлэг мэдээлэлтэй болох юм аа. So actually now for the aspiring devotee like us, it's also quite important because we need to select in our life what type of authority are we following. За ингээд одоо бид нартай адилхан ийм одоо цаашаа хөгжин дэвжих гэж явж байгаа энэ хүмүүсийн хувьд бол бас нэг аюу байна. Бид нар ямар их сурвалжийг дагаж баримталж явах вэ? Бишртэнгүүд яв. Because we are influenced by Western science from the beginning of our life. Учир нь бид нар одоо өрхөөсөө ахуулаад барууны соёлын нөлөөнд ингээд ороод автсан байгаа хүмүүс. And if we go deeper into the Vedic presentation, means we are going to have quite deeper knowledge and also something with like connected to the creation of the world and also connected to the material and spiritual world. Бид нар ерөөхдөө ингээд шинжлэх ухааны талаасаа яваа. Дээрээс нэмээд энэ Веди юмнуудыг оруулж ирэх юм бол бид нар цаашаага орчлын ертөнцийн үүсэл энэ маань юутай яаж холбогдгийг гэдэг материалын ертөнц, бурханлаг ертөнц гэдэг энэ юмны үүсэл гэдэг юм руу холбогдоод явчих юм аа. And the next step, when we are at that level, means if we want to go deeper into the Vedic presentation, we need to accept a bona fide spiritual master who can transmit to us, explain to us this Vedic knowledge.
За бид нар ингээд цаашаага өшөөг үнзий явах юм бол жинхэнэ бурханлаг одоо багш гэдэг энэ одоо сэдв рүү орох юм байгаа. Өөрөө бол тэр хүн маань бидэрт энэ одоо сүнслэг бурханлаг мэдлэгийг яг байгаагаар нь төгсөөр дамжуулж өгөх ийм хүн хэрэгтэй. Yes, in the same way that if we want to study, for example, chemistry, we need to have a teacher of chemistry. Яг одоо бид нар одоо хим сурахыг хүсэж байгаа бол бид нар химийн багш хэрэгтэй тийм ээ, химч хүн хэрэгтэй. If we want to study spirituality, we need to have a teacher in spirituality. Тэгэхээр бид нар бурханлаг ямыг судлахыг хүсэж байгаа бол бидэрт бол бурханлаг хүн хэрэгтэй. And in that small book, Dr. T.D. Singh explained that the qualification of the authentic spiritual master are like that. Could you please repeat that again? Yeah, so in his small book, Scientific Basis of Krishna Consciousness, so Dr. T.D. Singh explained the qualities of the bona fide spiritual master. Тэгэхээр энэ Кришна ухамсарын шинж тухааны үндэс гэдэг энэ бяцхан ном дээр бол жинхэнэ бурханлаг номын багшийн шин чанарын талаар өгүүлсэн байна. So first, the bona fide spiritual master must be a qualified brahmana and a devotee of Krishna. За одоо бурханлаг номын багш маань эхний ээлжинд бол одоо чанарын шаардлага хангасан брахма хүн байх ёстой. Бөгөөд тэр хүн бол одоо Кришнагийн бишрэлтэн байх ёстой гэсэн байна. So this is explained in teaching of Lord Chaitanya. За мөн одоо тэрээр бол Чайтanya бурхны сургаалыг одоо бидэрт заан тайлбарлаж өгдөг ийм хүн байх ёстой гэж. Also in teaching of Lord Chaitanya, it is explained that the bona fide spiritual master must have realized knowledge of the science of God and a full realization at the level of consciousness. За мөн одоо энэ бурханлаг номын багш маань одоо бурхны талаар одоо бүрэн гүйцэд ойлголттой. За мөн одоо ухамсар нь бол одоо бүрэн гүйцэд энэ бурхны талаар ухаарсан ийм хүн байх ёстой гэж үзэж байгаа. Also, according to Srimad Bhagavatam, Canto 11, the bona fide spiritual master must have realized the conclusion of the scripture and he must be able to convince other people of that conclusion. Сримад Бхагаватмын 11-р канта дээр өгүүлсэн байгаа. Бурханлаг номын багш бол бүх ном судруудын дүгнэлтийг ухаан ойлгосон хүн байх ёстой. Бөгөөд энэхүү ухаарч ойлгосон мэдлэгээ буцаад дамжуулах чадвартай байх ёстой гэж байна. So usually, in order to convince other people of a conclusion of something, we need to be able to explain that to other people. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн юмны дүгнэлтийг бусад хүмүүст одоо тайлбарлан танилж өгөхдөө бид нар түүнийг одоо хэлж тайлбарлах чадвартай байх хэрэгтэй. And this is what Srila Prabhupada did in the small book, Life Comes from Life. За Шрила Прабхупад өөрөө амьдралаас амьдрал үүсдэг гэдэг бяцхан номд үүнийг хийсэн юм байна. In that small book, Srila Prabhupada was convincing Dr. T.D. Singh, who was presenting the modern argument, the materialistic argument, in order to convince him about the existence of Krishna and that Krishna is the supreme scientist. За Шрила Прабхупад шинэхэн номд бол орчин цагийн шинжлэх ухаанчдад одоо Кришна гэж хүн байдаг. За энэ хүн бол одоо ийм хүн тийм хүн гэдгийг одоо итгүүлж үнэмшүүлэхийг орлогосон ийм орлого байсан юм байна. And in Nectar of Devotion, Srila Prabhupada explains that everybody must try to meet such a spiritual master in order to elevate his consciousness at the spiritual consciousness. За ямар ч хүн одоо ийм бурханлаг хүнтэй уулзаж учрахыг одоо тэмүүлж явах хэрэгтэй бөгөөд тэр хүн өөрийнхөө ухамсарыг энэ одоо бурханлаг төвшин дээр гаргах ёстой үгээрэй гэж зөвлөсөн байна. Because any normal human being, he can understand that in this human form of life, in the material world, there is a lot of suffering. Ямар ч эрүүл ухаантай хүн бол одоо энийг харж байгаа. Энэ материалын ертөнц бол тэр чигтээ зовлон маш их хүн зовдөг энд.
we all want to be happy, but we all get unhappiness quite a lot of time. Бид нар бүгдээр аз жаргалтай болохыг хүсдэг. Гэхдээ зөрүүлээд бид нар дандаа зовлон буюу жаргалгүй байдлыг зөрүүлээд аваад идэг. Sometimes we have a suffering from other living entities, human being, mosquito, like that. Бид нар бол одоо бусад амьтай зүйлүүдээс зовлон хүлээж авдаг. Одоо юу ч үгүй. Одоо бусад хүмүүсээс эсвэл одоо амьд нь одоо хорхоо шавчнаас хүртэл. Sometimes we have suffering from our own mind and body. Заримдаа бидний бие сэтгэл бидрийг аваачид хамбал зовоодог. Sometimes there are suffering given by extraordinary things like, a snow, tsunami, the ground is trembling, all these big things happen. Бүр онцгой байгалийн одоо гамшигуд тохиолдож бид нар зовлон авчирдаг. Одоо цунами, бороо, цас, газар хөдлөлт юу байдгийг тийм ээ. That is why we need to have a guidance to get out of this material world. Could you please repeat that again? Yes. It is why we need to have a guidance of a person, who can help us to get out of this material world. Тийм ч учраас бид нарт одоо энэхүү материалын ертөнцөөс гарахад минь туслах тийм зааварчлагч, чиглүүлэгч биднэрт бас хэрэгтэй байд юм аа. And now how to get a spiritual master, bona fide spiritual master? Тэгэхээр бид нар яаж тэр жинхэнэ бурханлаг номын багшийг олж авах вэ? So Chaitanya Mahaprabhu is explaining that we get in contact with the bona fide spiritual master by Krishna's mercy. Chaitanya Mahaprabhu тайлбарсан байгаа. Бид нар жинхэнэ бурханлаг номын багштай Кришна буюу бурхны өршөөл нэгүслийн тусламжтайгаар одоо and we can reach Krishna by the mercy of the spiritual master. За бид нар ингээд зөрүүлээд бурханлаг номын багшийн өршөөл нэгүслээр бид нар бурхантайгаа зөрүүлээд учирдаг юм аа гэж хэлдэг. And it is the two rail, like for train we have two rail, Guru and Krishna. Тэгэхээр бид нарт одоо yes. Sorry. Хоёр зүйл байна. Гуру болон Кришна гэдэг. So actually, by the help of Guru and Krishna, we can change our consciousness in order to leave the material consciousness of the material world. За бид нар одоо энэ гурвын тусламжтайгаар энэ материалын ертөнцийг авахдаг. Тэгээд бид нар бухамсартай уснаар бурхны орноор очдог. And we have many examples in the Vedic literature, for example in Srimad Bhagavatam, how Maharaj Parikshit in 7 days he attained perfection by listening to Shukadeva Goswami. За бид Шримад Бхагаватам дотор дээрээс мэднэ. Шукадeva Goswamиг Парикшит хаан 7 хоног өдөр шингүү сонсоод хэрхэн одоо төгс төгөлдөр төрдөг талаар. So it means that modern scientist or modern philosopher, he cannot give the transcendental knowledge to his student. Эндээс бол орчин цагийн шинжлэх ухаанчид биднэрт бол төгс төгөлдөр ойлголт мэдлэгийг бол өгч чадахгүй бид нар бол харсан. They don't have the qualification to do that. Эдгээр шинжлэх ухааны эрдэмтдэд бол үүнийг дамжуулж өгөх чадвар байдаггүй.
only the bona fide spiritual master who is fully Krishna conscious can give the complete transcendental science to other people. Зөвхөн жинхэнэ бурханлаг номын багшил бүрэн гүйцэд энэ одоо бурханлаг мэдлэг ухааныг л одоо шав дагж байгаа хүндээ өгч чадвартай байна. And this is done by the descending process, parampara system. Одоо буурах энэ процедураар явагддаг юм аа. Хоёр багшийн барилга парампарагаар. Yes. It is why if we now want to, I can say, harmonize science and spirituality, there is a very important verse in Srimad Bhagavatam. За тэгэхээр бид нар энэ бурханлаг байдалтай яаж тасан зохицох вэ? За энэ талтай холбоотой Шримад Бхагаватам дээр нэгэн сайхан шүлэг байгаа. It is first canto, 5th chapter, verse 22. Нэгдүгээр кантогийн 5 дугаар бүлгийн 22 дугаар шүлэг дээр бай. Yes. Actually, it is said here that you can say the scholar, the person who have knowledge about life, have reached a conclusion that the development of knowledge that we can do with austerity, studies of Veda, sacrifice, chanting hymns, charity, the goal of all these topics, the end of that is the description of the Lord. Maybe Baladev, you can check that in the database, 1522. Okay. 1522, it is a verse. This is a very important verse in Bhagavatam to reconcile science and spirituality. 1.5 Narada's instruction on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva. Is it correct? Yes. 22. And verse 22. Yeah. Learned circles have positively concluded that the infallible purpose of the advanced knowledge, right? Yes, right. Okay, I will go into translate it. Ном эрдэмт боловсрсан хүмүүс ямар дүгнэлтэнд хүрдэг вэ гэхээр Ведийн одоо ямар ч мэдлэгийн ахиц дэвшиц за мөн төвчл хатамжил Ведийг судлах тахилга хийх Ведийн залбирлуудыг унших өргөл өргөх бурхны одоо чандын тодорхойлолтыг одоо хөгжүүлэх эдгээр нь бүгдээрээ эдгээр түрүүний өмнөх нөөдөг тэр өргөл мөргөлүүд нь бүгдээрээ бурхны чандын тодорхойлолтуудыг хөгжүүлэхээр очиж зогсдог юм аа гэж. За. Yes. So actually, and in the purport, Srila Prabhupada made very important point. One of the point is he said that when we develop knowledge, any type of knowledge, when this knowledge is used in the service of the Lord, the process of the development of the knowledge become absolute, perfect. За бид нар одоо ямар нэгэн мэдлэг цуглуулах. Гэхдээ энийг одоо бурхны талаар цуглуулах юм бол одоо энэ маань бол төгс одоо мэдлэгүүд болж орж ирдэг юм аа гэж. It can be any type of knowledge. Энэ нь ямар ч төрлийн мэдлэг байж болно. For example, mathematics. Жишээлбэл математик бай.
When we study mathematics, we can see that if we use that study, if we are open, that there is a supreme mathematician, we can say like that. And if you use that knowledge to glorify the Lord, this is perfect. За бид нэр хэрвээ математикийг судлаад одоо хөгжүүлээд энэ үүгээр бурхныг алдаршуулах гэж оролдох юм бол энэ маань бол төгс ажиллагаа. It can be for cooking, it can be for like agriculture, cows, land, it can be for handicraft, anything. So this is a point, it's a very important purport, that everything that we do in life, if we use that in the service of the Lord, is becoming perfect. Бид нэр бурханд үйлчлэхэд одоо амьдрал дээр юу ч ашигласан бай, тэр маань төгс байдаг юм аа. Бурханд үйлчлэхийн төлөө ашиглаж байдаг ямар ч үйлчлэл ажил маань бол төгс. And in the same purport, Srila Prabhupada explains that the men, the people here, who are desiring to understand the absolute truth with the science, and every scientist can look for showing the existence of God on a scientific basis. Could you please repeat that again? Yes. So Srila Prabhupada said that in the same purport, that every old man can understand what is the absolute truth with science. Шрила Прабхупад хэлсэн байгаа юм л да, ямар ч хүн бурхныг шинжлэх ухааны тусламжтайгаар ойлгож болно гэсэн байгаа. And he said that every great, we can say, scientist, he can prove the existence of God on scientific basis. Ямар ч шинжлэх ухаанч хүн шинжлэх ухааны үндслэлтэйгээр бурхныг оршин байдгийг шинжлэх ухаанаар дамжуулан нотолж болно гэж хэлсэн байна. So it means that for most of us, we can understand the absolute truth with science. Эндээс бид нар юуг ойлгож байгаа нь гэхээр бид нар бурхныг оршин байдгийг шинжлэх ухааны тусламжтайгаар нотолж болно гэдгийг биднэрт бас юм боломж байгааг хэлээд байгаа. Because usually it's not easy to understand what is the absolute truth. Мэдээж өөрийнхөө харж үзээгүй юмнуудыг үнэн гэж итгэхэд бол хэцүү. Actually, in the beginning of Bhagavatam, Krishna, Vyasadeva actually, and Srila Prabhupada explained that God and the absolute truth are different person. Шримад Бхагаватмын эхэн дээр хэлдэг бурхан болон туйлын үнэн хоёр бол одоо хоёр ялгаатай хоёр зүйлээ гэж хэлдэг. Yes. God is a person. This is okay. And the absolute truth is God plus his creation plus the jiva, like us. За бурхан бол хүн, туйлын үнэн гэдэг бол the absolute truth is creation, jiva and God. You mean? Yes. Туйлын үнэн гэдэг бол одоо бас орчлын ертөнц тэгээ бурхан гэсэн ийм гурван зүйлийг туйлын үнэн гэж нэрлэдэг. And in the same purport, Srila Prabhupada explained, like that it is why Srimad Bhagavatam deal with the absolute truth, not only with God. Тийм ч учраас Шримад Бхагаватам бол туйлын үнний талаар илүү их одоо ажилдаг. Тэгээс зөвхөн бурхны талаар биш. So it's not easy to catch that. Тэр энийг бол ойлгоно гэдэг тийм амархан зүйл бол биш. But if we like, we study what is the nature of God, of Krishna,
one side. За тэгэхээр бид нар нэг талаасаа бол одоо бурхан гэж юм бэ гэдгийг бас ойлгох нэг зүйл байна. What is the nature of the living entities like us, Jiva? Нөгөө талаас одоо амьд оршнууд буюу жива бидний одоо шин чанар бид нар гэж хийм юу юм? What is the nature of the creation, the evolution of consciousness in the nature? За бүр бас энэ одоо ертөнц хорвоо ертөнц гэж юу юм бэ гэдэг талаар бас ойлголт байна. So if we don't catch that with science, we are going to try to catch with a feeling, sentiment. Хэрвээ бид нар энэ туйлын үнэн буюу саяны дурдсан бурхан, жива, орчлын ертөнц гэдэг энэ гурван зүйлийг шинжлэх ухааны үндслэлтэйгээр ойлгож хүлээж авах гэж оролдохгүй бол бид нар энийг зөвхөн одоо мэдрэмжээрээ хүлээж авах гэж оролдож эхэлнэ. And we can very easily use speculation instead of knowledge. Энэ тохиолдолд бид нар одоо мэдлэгийн оронд бид нар таамаглалаар юмсыг хүлээж авах гэж оролдож байна. Yes, quite easy. Энэ бол их амархан одоо юм. So actually, and in the last chapter, of this book's Scientific Basis of Krishna Consciousness, Dr. T.D. Singh, he explained a conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Roy. За ингээд Кришна ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс номын сүүлчийн бүлэг дээр Чайтана Махапрабху болон Рамананда хоёрын хоорондын харилцан ярианы талаар одоо өгүүлсэн байгаа юм орсон байна. Discussed in Chaitanya Charitamrita. Энэ дээр Чайтана Чаритамрита дээр одоо бас өгүүлсэн орсон байдаг. And Chaitanya Mahaprabhu is playing the role of a student, asking questions. Yes, Chaitanya Mahaprabhu is asking about what? He's asking question. He's acting as a student. Okay. So энэ дээр бол одоо Chaitanya Mahaprabhu маань оюутан шиг одоо асуулт асууж эхэлдэг. Yes, he's very humble. And he's asking question. Одоо Рамананда Раягаас одоо асуултыг асуудаг. So Chaitanya Mahaprabhu asks a question, what is the best level of education? Chaitanya Mahaprabhu асуудаг. Мэдлэгийн хамгийн суур түвшин юу юм бэ? And Ramananda Roy answered, it is to know the science of Krishna. Тэр одоо боловсролын хамгийн суур түвшин бол одоо суур зүйл бол Кришнаг мэдэх гэж Рамананда Рай. So it means that and Chaitanya Mahaprabhu accepts that answer. Chaitanya Mahaprabhu энэ хариултыг нь хүлээж авдаг. So it means that to know the science of Krishna, if we have a scientific approach of the science of Krishna, our mind is going to be more easily convinced about who is Krishna. Бид нар хэрвээ Кришнагийн талаарх шинжлэх ухаанчаар хандан хүлээж авбаас бидний ухаан санаа Кришна байдагт бүр хурдан итгэн үнэмшнэ. And if we are convinced about Krishna, it's more natural to practice Krishna consciousness. Хэрвээ бид нар Кришнаг байдагт итгэж үнэмших юм бол бид нар Кришнагийн ухамсараар бүр амархан хурдтай хичээлж явнаа. And to apply Krishna consciousness as it is presented by Srila Prabhupada. Ингээд бид нар Шрила Прабхупадын бид нар төлөвлөсөн Кришна ухамсарын аргачлалыг бид нар яг амьдрал дээрээ хэрэгжүүлэх боломжтой болдго юм аа. So if we are convinced, for example, to chant Hare Krishna attentively, if we are convinced, therefore we are going to chant Hare Krishna attentively as much as we can.
Хэрэгцээ бид нар Кришна байдагт үнэхээр итгэж үнэмших юм бол бид нар тэр чинээгээрээ одоо мантрага илүү анхааралтай уншиж эхэлнэ. But if we are not convinced, we can chant Hare Krishna, but inattentively. Хэрэгцээ бид нар одоо Кришна байдагт итгэж үнэмшээгүй хэлбэр дээрээ мантра унших юм бол бид нар анхааралгүй уншиж. And the result is going to be different. Үр дүн бол харин нэлээд өөр үр дүн гарах байх шүү. Which is why this answer given by Ramananda Roy, to know the science of Krishna, is very, very important. Тийм ч учраас Рамананда Раягийн Кришнагийн талаарх шинжлэх ухааныг одоо олж эзэмшнэ, олж мэднэ гэдэг бол туйлын чухал хариулт юм байна. So this is the best level of education. Энэ бол боловсролын хамгийн суур түвшин. And after, at we can say the conclusion of this book, Dr. T.D. Singh, he presents the topics. Who is God in the Kali Yuga? За тэгээд энэ номын одоо төгсгөл дээр нь Кали Югагийн бурхан хэн бэ гэж одоо асуусан байна. And the answer is Chaitanya Mahaprabhu. За хариулт нь бол Chaitanya Mahaprabhu. And there are some verses in Bhagavatam. Krishna Valam Visa Krishnam Sangupam Yasra Parasharam, Yagya Sankirtana Prayer, Yagaranti Is Medasaha. In Canto 11, actually, it explains that in Kali Yuga, the person who have some good intelligence, they are going to worship the Lord by doing Sankirtan Yagya. За Кали Югад оюунлаг хүмүүс одоо бурхныг шүтэн Санкиртаны тахилгыг үлдэж явдгаа гэж хэлсэн байна. And there is another verse from the Brihad Naradiya Purana. Harer Nama Evakivalam, Ketanasti, Evanasti, Evagati Ranyata. This means that in that age of Kali, where it is a lot of disagreement, hypocrisy, to chant the holy name of the Lord is the only way to make advancement. There is no other way. There is no other way. There is no other way. За мөн одоо өөр бас нэгэн судар дээр сая нэрийн хэлсэн судар дээр энэ хэрүүл маргаан болон хоёр нүртний энтгүү цаг үе дээр бурхны ариун нэрийг дуудахаас өөр аврал үгүй гэж хэлсэн байна. Одоо тэгжиж бид нар бурханлаг өгчнө гэсэн байна. And of course, to chant the name of the Lord means to chant the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. But now the question comes, how to chant Hare Krishna? За ингээд мэдээж энэ дээр бол одоо бурхны нэрийг дуудна гэдэг нь Харе Кришна Маха мантраа дуудах тийм ээ, Харе Кришна. Гэхдээ бурхны нэрийг хэрхэн дуудах вэ гэдэг дараагийн асуулт гарч иж And байна. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself is giving the way to chant Hare Krishna in his Shastaka. За Chaitanya Mahaprabhu өөрийнхөө Shikshashtaka буюу 8 сургаал гэдэг энэхүү одоо 8 бадаг одоо сургаал заавар шүлгэн дээрээ хэрхэн маха мантраг зөв дуудах вэ гэдэг зааврыг өгсөн байна. Yes, especially in the third verse. Trinadapi Sunichinat Varapi Saistana. Manina Madadena Kirtania Sadahari. Which means that we need to chant the holy name of the Lord in full humility. Thinking ourselves means there is, maybe in Mongolian language, translation of the third verse. Okay. Тэр одоо Shikshashtaka-гийн 3 дугаар шүлэг дээр хэлсэн байгаа. Бурхны ариун нэрийг дуудахдаа хүлцэнгүй төлөв дээр дуудан бүгдэд хүндэтгэлийг илэрхийл өгөхөд бэлэн байдалтайгаар өвснөөс дор модноос өвснөөс доогуур модноос одоо илүү одоо хатуу одоо төвчээртэйгээр ингэж дуудах ёстой гэж хэлсэн. This is with a spirit that we can chant without stopping the holy name of the Lord, Humility, tolerance, offering our respect to other people, not asking any respect for us, for condition.
За энэ дээр бол хүлцэнгүй байдал, мөн мод мэт төвчээртэй байдал, мөн одоо энэ дээр бусад хүмүүсийг бүгдээрээ хүндэтгэх чадвартай, мөн өөртөө ямар ч хүндэтгэлийг үл хүсэх ийм хэлбэр дээр бид нар энэ мантраг унших ёстой гэж өгүүлсэн байна. And therefore, the Dr. Titi Singh, he conclude by asking his scientific friend, because that book is for his scientific friend, to please, even if they are scientists, they can be politicians, they can be business people, they can be artists, to please chant Hare Krishna. тэрээр одоо бүхэл хүмүүсээс гуйсан байгаа. Одоо тэр одоо өөрийн шинжлэх ухаанч найз нараас бизнесмен одоо ямар ч хүмүүсээ бүгдээрнгээс нь одоо бурхны нэрийг одоо Харе Кришнаг уншиж байгаарай гэж хүссэн байгаа. And this chanting of Hare Krishna is going to clean our heart and allow us to understand what is Krishna consciousness. За ингээд энэ бурхны ариун нэрийг дуудах нь бидний зүрх сэтгэлийг ариусгадаг бөгөөд мөн одоо бурхан гэж Кришна гэж хэмбэ гэдэг тэр хүнийг ойлгоход тусалдаг юм аа. And in that way to go towards the ultimate goal of life. За ингэж бид нар одоо өөрсдийнхөө амьдралын зорилгодоо хүрч бурхны оронд буцдаг юм аа. So actually this is the end of the presentation. I was taking the main point about that book, and I add something else. And now if you have any type of realization, question, or doubts about anything, you can maybe ask. За ингээд одоо үүгээр одоо энэ презентац маань дуусж байгаа. Тэгээд та бүхэн одоо энэ хүү одоо юутай холбоотой илдээ асууж лавж одоо яхаар юмнууд байл бидраас лавж болно. Prabhu, I have one question. Yes. За би нэг асуулт байна. Би нэг мартахаас өмнөгээд асууж уучлаарай та. Is it natural that neophyte devotees first approach Krishna by sentimental way, not in by intelligent way, like by convincing Krishna is existing or something that way? Where first it's when I observe even myself, it's firstly we are mostly approaching more by sentimental way, like a feeling or emotional way we are approaching Krishna. Is it natural or is it like a mode of ignorance? Yeah, maybe you can translate, huh? Би ингэж асуусан одоо би хүртэл одоо анхан одоо Кришна ухамсарт орж ирж байхдаа одоо энэ саяных шиг юм шинжлэх ухаанчаар анхан хандаагүй. Харин дандаа сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр надад юу мэдрэгдэж чинь түүнийг л сүнслэг бурханлаг гэж үздэг байсан. Энэ бол анхан шатны бишрэлтэнгүүдийн хувьд одоо хэвийн байдаг үзэгдэл үү эсвэл энэ одоо харанхуй мөнхийн төлөв байдал нь үү? Yes. It's mean there are of course we have different personalities ourselves. Some are more sentimental, some are more interesting by logic, first. За бид нар бол одоо хүн болго өөрөө өөрсөн зан характертай, заримуд нь бол илүү сэтгэл хөдлөлөөр ханддаг, заримуд нь бол илүү шинжлэх ухаанчаар оюун ухаанаараа ханддаг хүмүүс байгаа. Another aspect is it depends on the type of association with the devotee around us. Хоёр дахь нь бол бидний эргэн тойронд ямар хүмүүстэй харилцаж байгаагаас их шалтгаална. Yeah. For example, in a Bhaktivedanta Institute group, the devotees are more, we can say, concerned about scientific presentation of Krishna consciousness. So there are more emphasis on how to understand Krishna with science. Тэгэхээр ямар бишрэлтэнгүүд бидрийг хүрээлж байгаагаас бидний ухамсар их хамаардаг. Жишээлбэл Бхактивиданта институтийнхан бол одоо илүү шинжлэх ухаанч хүмүүс. За эдгээр өөрөө бол Кришнаг яаж илүү шинжлэх ухааны өнцгөөс нь тайлбарлах вэ гэдэг дээр илүү их төвлөрч ажилладаг хүмүүс байдаг. Sometimes in different ISKCON temple, like in some temple, for example, for Bhakti Shastri, they don't send their devotee to do Bhakti Shastri. They ask some
Bhakti Shastri teacher to come to their temple to teach. Excuse me, I don't understand. Could you please repeat that again? Yes. So sometimes, in some ISKCON temple, like in India, for doing the Bhakti Shastri, the devotee don't move from their temple, but the teacher are coming to the temple to teach. Жишээлбэл одоо зарим сүмийнхэн одоо юунуудаа бишрэлтэнгүүдээ одоо багцын шаастрыг сургалтанд гадагшаа явуул сургадаггүй харин багш нарыг нь авчирч одоо сургадаг ийм одоо тохиолдол байна. So it means that when we stay in our place with our service or our work, it means some adjustment can be done to understand, to go deeper into the knowledge of books like Bhagavad Gita, like that. Тэгэхээр бид нар одоо өөрийн байгаа газартаа үйлчлэл ажилтай байгаа тохиолдолд тэр хүн маань тэм тодорхой өөрчлөлт хийж ээж энэ хүн маань одоо дараагийн өөр юмнуудыг ойлгож мэдэх шаардлага гарнаа. And also, like for example, for teaching Bhakti Shastri, we can have different presentation. Can have, we can say, sentimental presentation, can have philosophical presentation, scientific presentation, according to the qualification of the teacher and the qualification of the student. За бид нар мөн одоо бас одоо танилцуулга хийж болно. За тухайн хүмүүст бол одоо шин чанар төвшин ухамсартанд таарсан багшийн шавнарын ухамсарт таарсан ийм танилцуулгуудыг бас хийж болно. So it means that there are a few items, that can give to us some influence how to understand Krishna, or to get the knowledge of, not only to get the knowledge of Krishna, but how to understand the value of the knowledge about Krishna in our own life. Бид нар одоо эндээс хамгийн гол нь Кришнагийн үн цэнийг өөрснийхөө амьдрал хэрхэн оруулж идэх юм бэ гэдэг нэг гол юм байгаа. But personally, what I have realized myself, it means that it does not depend. We come to Krishna consciousness for different reasons, according to the Bhagavad Gita. It does not depend which reason. But in order to develop Krishna consciousness, to have a more mature understanding is essential. Бид нар Кришна ухамсарыг хөгжүүлэхийн тулд илүү боожсон, илүү одоо хөгжсөн тийм ойлголтууд биднэрт их хэрэгтэй байд юм аа. It's essential. And also it can help us to, if we realize for us the need to be convinced, to have our mind convinced, then in order to have our mind convinced, we need to understand the way to be convinced. За бид нар хэрэгцээ энэ одоо Кришна ухамсарт хэрэгтэй эсвэл Кришна байдагт итгэж үнэмших ёстой гэж үнэхээр өөртөө үзэх юм бол бид нар Кришнаг одоо байгаа гэдэгт итгэх тийм зам аргууд олддог юм аа. There are different ways, but usually the most important way to be convinced, it is we need to accept logic in our life. Тэгэхээр бид нар энэ итгэж үнэмшихийн тулд бид нар тодорхой логик одоо энэ сэтгэн бодох логик чадвар бидэрт их шаардлагатай байдаг юм. Because if we don't accept logic, it's difficult to have a discussion. Тэрсээ бид нар энэний цаадах логик гаргалгаануудыг хүлээж авч чадахгүй бол бид нар одоо хүлээж авахд одоо энэ ойлголтыг хүлээж авахд туйлын гэсэн. So logic is a way to come to help us to be convinced. Энэ логик гаргалгаанууд биднийг итгэж үнэмшихэд бол хамгийн чухал зүйл юм байна.
And this is the way that Krishna is using with Arjuna in Bhagavad Gita. Кришна яг өөрөө ч гэсэн Бхагавад Гитаг яг лог гаргалгаан дээрээс үндэслэн Аржуна тайлбарлаж өгч байсан. Yeah. Because by using that way, we can understand the things as they are. And by becoming convinced, we can apply Krishna consciousness in our own life. За бид нар энэ аргаар Кришнагийн ухамсарт орж одоороо бол итгэж үнэмшиж бид нар Кришна ухамсарыг амьдралдаа ашигладаг. За эндээсээ бид нар сая энэ ойлголтуудыг амьдрал дээр хэрэгжүүлж оруулж ирдэг юм аа. And after becoming convinced of the basis, Krishna consciousness means we are the soul, we are not the body or the mind. It's not easy to be convinced about that. Бид нар бол өөрсдөө сүнс, бид нар бол одоо өгдөггүй одоо мөнх гэдэг энд одоо гаргалгаанд лог гаргалгаанд хүрэх бол тийм амархан зүйл биш. And to be convinced that Krishna is God and we are eternally servant of God. За мөн одоо Кришна бол бурхан, бид нар түүний мөнхийн албат гэдэг энэ ойлголтод бас бид нар одоо лог гаргалгаагаар итгэж одоо ойлгож хүрэх ёстой. So this like a scientific approach can help us to become more convinced. За тэгэхээр бид нар шинжлэх ухаанч хэлбэрээр бид нар одоо энэ итгэж үнэмших гэдэг энэ зүйлүүдийг хийх юм бол бид нар бүр илүү амархан хурдан итгэж үнэмших юм аа Кришнад. And especially I can say in the modern world, because almost nobody wants to work in agriculture now, the farm. Yeah. За жишээлбэл одоо орчин цагт бол одоо хинч одоо хөдөө аж ахуй дээр одоо мал хуу ч юм уу ногоо цагаан дээр ажиллахыг хүсэх болсон цаг үе болчиход байгаа. Everybody want to live in cities. Everybody want to study something, to work something, to have his family members, children going to work, to university like that. Well, let's everybody. Хүн болгон л одоо хотод одоо бүгдээрээ одоо амьдрцгаагаал тэнд их сургууль одоо эдгээр ажил хөдөлмөрөөр тэнд эрхлэхийг хүсдэг болчиход байгаа. So it means there is no problem to go to university, but we can, like Srila Prabhupada said, in that small book, he said, there are so many topics, subjects that in university we can study, like mathematics, physics, chemistry, languages, different things. But there is no university to study the soul. Яг мэдээж энэ хотод бол их сургуулиуд сурахад бол асуудал байхгүй. Тэн дээр мэдээж янз янзын сэдвүүд дээр математик, физик, хим одоо юугаар ч гэсэн сурч байна. Гэхдээ аль ч их сургууль дээр сүнсний талаар ерөөсөө орохгүй. And Krishna consciousness is supposed to be the university to help us to understand what is the soul and to study what is the soul. Тэр Кришна ухамсар маань бол одоо сүнс гэж юу юм? Яаж тэрийг судалдгийг гэдэг тэр юмнууд бол одоо аль нэг их сургуульд орох ёстой. Like in Mayapur in India, there are quite a few devotees. They are thinking to develop a university with a different degree. Хэсэг бишрэлтэнгүүд бол одоо их сургууль бий болох ёстой гэж үзээд одоо энэ дээр ажиллаж байгаа. Yes, of course, to study many topics, but to study the spiritual topics. Мэдээж энэ дотор бол олон сэдвийг судлах гэхдээ хамгийн гол нь бурханлаг сэдвүүд. And probably in like 20, 30 years, 50 years, 100 years, probably ISKCON is going to have a few universities in the world presenting this type of topics. Магадгүй нэг одоогоос одоо 30, 40, 50 жилийн дараа ч юм уу ISKCON маань одоо дэлхийд нэлээд их сургуультай болох байх л да энэ бурханлаг сүнслэг сэдвүүдийг одоо судалдаг. So personally, I realize that we need to prepare
to that by ourselves, even if we are not young, but to get more, we can say, understanding about Krishna consciousness, about the science of Krishna consciousness in our own life, in order to have the mind more clear and be able to explain in a more clear way what is Krishna consciousness to other people. За бид нар өөрсдөө ч ойлгохын тулд өөрөөлд ч бас одоо тайлбарлахын тулд бид нар энэ Кришна ухамсарыг маш шинжлэх ухаанчаар ойлгон судлах ёстой юм аа. Is it okay, Baladev, for the answer? Thank you, Prabhu. Thank you very much. There's also other devotee who have some type of realization, question, doubts about topics of today. За өнөөдөр ярилцсан сэдвүүтэй холбоотой та бүхэнд асууж лавлах юм байгаа болов уу? Everyone here is a scientist. Энд байгаа бүх хүмүүс шинжлэх ухаанчтай байх шиг байна. So it's of course, this type of presentation can be a little different from other things, but I can share with you something I did in a country called Benin, where I just arrived yesterday in France. За би одоо бид нар энэ өчигдөр Францд яасан тэр юунуудаас арай өөр тэр юмнуудыг та бүхэн танилцуулын презентац. Actually, in Benin, the main city called Cotonou, not the capital, but the main city. It's a really big university. Have any type of topics out there? Бенинд бол одоо бид нар Бенины гол нийслэлтэр Котоугээ тэр хотод бол бид нар олон сэдвүүдийн талаар ярилцаж одоо төлөвлөсөн. And after some time, I get the idea to go to the university and first to ask if I can make a lecture, to the teacher about science and spirituality. I asked them, the rector. You asked what question? I asked the people in charge of the university, or the rectorat, if I can make a lecture about the topics of science and spirituality for the student and the teacher. Тэр багш одоо тэнд байгаа их сургуулийн багш сурагчдад одоо бурханлаг байдлын талаар одоо лекцорж болох болов уу гэж асуусан. Бурханлаг одоо spiritual зүйлийн талаар. And actually, they said yes, it's possible, but I was not able to do that because of the timing. They need papers, the person in charge was not there, like that. But I was not able to do a lecture. But I was going after to the university to many departments. I saw many head of department, secretary, office, and ordinary student. And I was asking, what do you think about science and spirituality? Тэгээд би мөн одоо тэнд байгаа маш олон одоо хэлтэс газар одоо юу гэдгийг одоо тэр юунуудаас нь департаментуудын одоо юу одоо эрхлэгч нараас нь бүгдээрнгээс нь асуусан одоо та нар шинжлэх ухаан болон бурханлаг байдлын талаар юу гэж боддог вэ гэж асуусан. And it was really direct in my presentation. Really direct. Миний одоо презентац бол маш ойлгомжтой ерөөсөө тийм тойрсон юм байгаагүй. But actually, many people were saying interesting topics. They wanted to know more. Маш олон хүмүүс наач аягүй сонирхолтой сэдв байд бид нар өшөө ихийг мэдхийг хүсэж байна гэж хэлсэн. So I have been 2 times to that university, like 5-6 hours every time, And by doing that, I made some type of pamphlet, to prepare like that. What is Bhaktivedanta Institute? Who is Dr. T.D. Singh? Who am I? What I'm proposing as a program, And many were inquisitive about that.
За тэгээд тэн дээр бол одоо Бхakti Vedanta институт өөр босод олон юмныхаа талаар би толиулсан. Гэхдээ тэдгээр хүмүүс бол маш одоо их сонирхож асууж давсан байдалтай байсан. And many gave me their own WhatsApp number or email address like that. And I realized that, yes, let me start a group of people together presenting some books of Dr. T.D. Singh on that topics. Тэгээд олон хүмүүс надад одоо өөрийнхөө утасны дугаар, WhatsApp дугаар одоо юу юмнуудаа өгсөн. Тэгээд би магадгүй энэ дээр одоо тодорхой бүлэг хүмүүс группийг үүсгээд одоо энэ шинжлэх ухааны хэлбэрээр би нөгөө юунуудаа одоо толиулж зарим намуудыг толиулж зүгээр юм болов уу гэж үзсэн. And actually, I realized that, yes, you just need to introduce the topic and to select the people. And university is quite the best place for that. Тэгээд тодорхой сэдвүүдийг одоо сонгож аваад тодорхой хүмүүс ялангуяа тэр их сургууль одоо яг тийм оюунлаг одоо тэр хүмүүст одоо танилцуулвал илүү үр дүнтэй байж магадгүй байна гэж бодсон. And I realized actually that when people are young, studying, they know the austerity to study, but they are inquisitive about the world. And between science and spirituality, means if we find harmony within these two important things, this can help us to become more mature, a better person, more peaceful person, more happy person. За тэгээд хүн бол оюутан цагтаа бол их сониуч юм сурах их дуртай байдаг. Тэгэхээр одоо энэ шинжлэх ухаан болон бурханлаг байдал гэдэг энэ хоёр зүйл маань бол хоорондоо их сайхан одоо зохицдог юм байна. Мэдээж энийг одоо ойлгож ухаарч авснаар бол тэр хүн маань улам илүү томоочин бойжж одоо их сайхан хүн болох юм байна. Мэдээж улам мэдлэгтэй, тайван амгалан улам сайхан хүн болно л та зэрэгэлтэй. And this is very interesting to do something or to work for something to help people to become more connected with the reality. Connected with what, Prabhu? And this is very interesting to do this type of service, we can say, to help people to become more connected with the reality of life. Тэгэхээр одоо энэ төрлийн үйлчлэл бол их сонирхолтой юм л та. Ингэснээр одоо хүмүүс маань одоо бодит байдалтай бүр илүү их одоо сайхан ойртон холбогдож өгөх юм. Yeah, because it can help us to understand who am I with God, what is the relation between God and me. Тэгэхээр эндээс бол бид нар бол одоо бие сэтгэл биш. Бид нар бол одоо хийм. За бид нар одоо бурхантай ямар холбоотой юм? Бурхан гэж хийм гэдэг энэ сэдвээр бид нарыг холбож өгөх юм аа. How that creation of the world has been made, why there are so many living entities with different level of consciousness. Бид нар бол одоо хичнээн олон одоо төрлийн ухамсарын төвшөнтэй амьд оршнолууд байдгийг бидгийг ойлгоно. What is the law of karma? How it's working? What is the free will? Үлийн үр гэж юу юм? Чөлөөт одоо хүний хүсэл гэж юу юм гэдгийг эндээс ойлгоно. Why there are different religions? Why there are so many problems in the world? What is the solution to the problem? Яагаад ийм олон шашин байдгийг? Яагаад ийм олон зовлон шаналл байдгийг? Эдгээр их зовлонгуудын одоо шийдэл нь юу юм? What is the difference between pure spirituality like Krishna consciousness and ordinary religion? За энгийн шашин болон одоо жинхэнэ бурханлаг байдал хоёрын хоорондын ялгаа гэж юу юм? Why there are different level of devotee, level of advancement, level of consciousness inside the devotee circle? Бишрэлтүүдийн дунд хүртэл одоо яагаад ийм олон төрлийн бишрэлтэнгүүд үүдээ олон төвшингийн ухамсарууд байдаг юм? So this type of question, are more easily discussed when we are clear in our mind. Тэгэхээр бид нар энэ ухаан санаагаа тодорхой цэвэр сайхан болгох үед
Энэ төрлийн сэдвүүд маань тодорхой болж эхэлдэг. So it is why I am really myself, I am opening myself to that type of seva, actually. And I realize that it's quite wonderful, you know, to go into this type of topics. Тэгэхээр би бол өөрөө бол энэ төрлийн сева буюу үйлчлэлд бол өөрөө их оролцдог. Тэгээд энэ төрлийн одоо үйлчлэл маань их тийм үр дүнтэй их тийм сайхан үйлчлэл байгааг би өөрөө олж үзсэн л дээ. So maybe we can stop for now, and if there are some devotees interested, we can have some discussion on some other day, maybe, in fact, you know, or during the Bhakti Shastri also. Тэгэхээр бүгдээ одоо энэ хүрээ зогсъё. Тэгээд та бүхэнд өөр одоо асуулт хариулт байгаа бол тэр талаар ярилцъя. Because during the Bhakti Shastri, I'm going to introduce some for some topics a more scientific presentation. Бхакти шастрагийн явцад бол бид нар илүү их шинжлэх ухааны хэлбэрээр олон сэдвүүдийг бид нар үзэж ярилцсанаа. Yes, because it can help a lot for us to understand more easily, you know, the different subjects of Bhagavad Gita in the book. Эндээс бид нар бол Бхагавад Гита болон босод одоо номнуудыг одоо илүү их нарийн шинжлэх ухааны хэлбэрээр ойлгож хүлээж авч чадах юм аа. So, yes, Hare Krishna, I can stop the recording. Нэг юм асуучих. Тэгэлгүй яах Прабhu. Yes, Bindu Madhava Prabhu, want to say something? Энэ нэг шинжлэх ухаан гэдэг шиг нэг тийм орчин үеийн ойлголт юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр энэ номнууд дээр Прабхупад багш бол заримдаа эрдэм ухаан гэдэг нэг нэрээр бас нэг ярьсан шиг байдаг байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр шинжлэх ухаан гэхээр яг фотод шинжилж байгаагаар гэж ярьж байгаа юм хэлээд байгаа юм уу? Тэр эрдэм ухаан гэж байгаа нь бүр угаасаа байж байгаа одоо энэ мэдлэгийг хэлээд байгаа юм шиг ийм байгаа. Тэгээд нэг тийм ялгаа байна уу одоо энэ тийм л асуулт асуух гэдэг юм даа. Англи дээр бол дандаа science буюу шинжлэх ухаан гэд болон бичсэн байгаа. Тэгээ манайхан орчуулагч эрдэм ухаан гэд орчуулаад ийцсэн юм шиг байлээ. Тэр чинь би одоо тийм хоёр янзын байгаа байх юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй да. Тэгэхээр чинь тэр энэ Кришна ухамсар одоо энэ ведийн мэдлэг чинь шинжлэх ухаан гэж ойлгох юм уу шүү. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг тийм нэг юм байгаа да. Надад одоо тийм нэг ойлгохгүй юм байгаа юм да. Энэ дээр бол ерөөсөө эрдэм ухаан гэдэг ойлголт ерөөсөө огт яригдахгүй байгаа. Ганцхан шинжлэх ухаан гэдэг юм яригдаад байгаа. Тэгээд шинжлэх ухаан гэдэг чинь одоо орчин үеийн бидний ойлголтоор энэ олон янзын шинжлэх ухааныг хэлж байгаа шүү дээ. Одоо нэг судалж байгаа л тэгэл гаргаж ирдэг. Тэр нь болохоор ведид угаасаа байж яадаг зүйлийг судалсаар гаргаж ирдэг юм шиг тийм л юм байгаа даа шүү. Тийм өөр ойлголт тийм ялгаатай ойлголт байдаг юм уу гэдгийг асуугаад байна. Энэ уул нөгөө шинжлэх ухаан гэдгээ анханаас тодорхойлоо явсан юм аа. Өнөөдрийн хичээлийн ихэнд яг таны асуултыг бол анхан тайлбарлаад ингээ явцсан. Шинжлэх ухаан гэж юу хэлдгийг, яадгийг, юу судалдгийг, ямар шинж чанартай байдгийг гэдгийг айгүйг тайлбарлаа явцсан. Энэ би тэрийг сонссонгүй. Харин та тэрийг анзаар. Prabhu is asking эрдэм ухаан гэдгийг ч одоо монголоор орчуулахын эцс авах Prabhu. Би одоо англи хэл дээр ч юу яг мэдлэг гэж хэлж нэг болох нь байна. Эрдэм ухаан гэдэг байгаа шиг. Эрдэм ухаан хоёр ч айгүй өөр байна. Яг тэгэхээр одоо өөрийгөө ухаарах уу эрдэм ухаан гэдэг ном чинь одоо Science of Self Realization буюу өөрийгөө ухаарах шинжлэх ухаан гэдэг нэртэй ном багхгүй юу? Тэрийн эрдэм ухаан гэж орчуулж байгаа зэрэг тэгээд би тэгээд явах юм байна. Би харин танд хэлээд байгаа тэр байхгүй юу? Манайхан аваачаад өөрсдийнхөө айгүй их ном орчуулсны гайн энэ байхгүй юу? Хүн ингээд хөөрөгдүүлээд тэр чинь бол ерөөсөө пропот хэд эрдэм ухаан гэдэг үгээр орчуулагдахаар нэг ч үг байхгүй. Дандаа science буюу шинжлэх ухаан гэдэг нэрээр одоо орчуулад ингээд бичээ яваад ирсэн. Манайхан аваачаа орчуулахдаа янз янзаар орчуулад ингээд амтны толгой эргүүлээд байгаа байхгүй юу?
Тэгвэл ингэж энэ талаас нь асуувал зүгээр байж магадгүй юм байна. Одоо яг шинжлэх ухаан гэж нэг ойлголт байна. Тэгтэл Кришна ухамсарын одоо энэ бурханлаг одоо байдал гэж сая яриад байгаа шиг байна гэдэг. Энэ хоёр чи ялгаатай юм уу гэдгийг бас ихэнд нь ярьсан юм уу те? Одоо бурханлаг буюу spiritual байдал одоо шинжлэх ухаан гэдэг хоёр зүйл яаж холбогддог юм бэ гэдгийг чинь бид нар нэг сүүлийн бараг сар гарan ярилцаад байна л да. Харин тийм. Тэгэхээр тэр бурханлаг байдал угаасаа байж байгаа зүйлийг чинь тэр эрдэм ухаан гэж хэлээд байгаа юм байх гэж ингээ яаж бодож байна. Тэгэхээр номон дээр бол тэр шинжлэх ухаан гэдгээр л одоо байгаа юм байна л да тийм. Өөрийгөө ухаарах эрдэм ухаан гэдэг байгаа ном чинь өөрийгөө ухаарах шинжлэх ухаан гэсэн нэртэй байх нь шүү дээ. Өөрийгөө ухаарах шинжлэх ухаан гэдэг нэртэй ном баггүй. Манайх эрдэм ухааныг орчуулаад айтсан баггүй. Ерөөсөө тэрний чинь үгийг чи одоо манайхан л орчуу одоо тэгж зохиож гаргаад байгаа болохоос яг их хүндс нь ерөөсөө шинжлэх ухаан гэдэг үг юм байгаа шүү дээ. Ерөөсөө пропод ерөөсөө эрдэм ухаан гэж орчуулагдахаар нэг ч үг байхгүй. Миний мэдхэн проподын бүх ном дээр science буюу шинжлэх ухаан гэдэг үгийг ашигласан. Тэгээ сайн тэр үг нь яг Монгол дээр шинжлэх ухаан гэдгийг орчуулга нь бас зөв юм уу буруу юм уу? Надад ч аюу хэцүү ойлголт хэлэх гээд байна да. Англи дээр бол энэ science-нээс өөрөөр орчуулагддаггүй шүү. Шинжлэх ухаан гэдэг чинь одоо шинжилсээр байгаа л одоо тэрийг бий болгож байгаа, баталж байгаа юмыг хэлэх гээд байгаа үстэй тийм ээ. Та нөгөө энийг анханаас нь сонсоогүй учраас жоохон төөрөлдөд байна пробо. Тэгэхээр одоо яг нэг хэдхэн минутын дотор бас ойлгоод авах жоохон төвөгтэй байж магадгүй. Өдрөө нөгөө Кришна ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс гэдэг энэ номыг одоо ингээд тайлбарлаа. Дээрээс нь энэ Бхактивиданта институт гэдэг энэ байгууллагыг тайлбарлаад энэ дээрээс энэ шинжлэх ухаан бурханлаг одоо сүнслэг байдал хоёр яаж холбогддгийг бид нар чинь сүүлийн бараг 2 сар шахам ярилцаад байгаа байхгүй юу? Чи би түрүү чи сайн суусан бүр тэмдэглээд авсан байгаа л да. Өнөөдрийг харин амжсангүй нэг өөр юм хэлсэн байна. Тэгэхээр нөө одоо нөө 2 сар ярилцсан юм ингээд та яг одоо нэг дор одоо богино хэдхэн минутанд ойлгоно гэвэл жоохон бас нэг учир дутагдaltaй ойлгогдчих магадгүй баг. Тэгвэл бол яг хөө тэр эрдэм ухаан шинжлэх ухаан гэдэг хоёр үгээр бид нар тайлбарлаад байгаа боловч үндэ уг дээр нь ганцхан үг байгаа шүү. Пропод бол ерөөсө бүх англи номнуудаа science буюу шинжлэх ухаан гэдэг нэрээр бичсэн байгаа шүү л гэж би одоо бас наа мэдхээр яг одоо миний хамгийн тодорхой зүйл бол тэр л байна. Sorry, Prabhu. Bindamata Prabhu is asking how that spirituality and science is related, and I told him that we were discussed about this for the last 2 months, and it cannot be explained within a few minutes. And yes, it's now. Yes. Actually, we are going to see these topics directly in Sri Upanishad. There is one mantra in Sri Upanishad who explains that there is a need to develop simultaneously para-prakriti and apara-prakriti in spiritual knowledge and material knowledge. So it's going to be directly in Sri Upanishad. Шри Upanishad гэдэг судар дээр бид нар өгүүлсэн байгаа материалог болон бурханлаг мэдлэгийг хоёулангийн зэрэгцүүлэн хөгжүүлж авч явах ёстой гэдэг үг байдгийм аа. Don't miss Sri Upanishad course, Bhakti Shastri, the first one. Тэгээд энэ тэр Шри Upanishad-ийн юуг та нар битгий хооронд нандуураараа энэ бол одоо хамгийн ихний тэр нэг бидний ихэнх зүгээр үзсэн хальт тэр бол зүгээр хальт зүйл шүү. Бид нар дараа нь устдаад илүү гүгүнзгий үзснэ. So yes, Erden Prabhu, want to say something? In the question. No, it's finished. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. За нөгөө Бхакти гэдэг нөгөө яг шинжлэх ухааны талаас нь судалдаг энэ нөгөө байвар гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ газрын яг нөгөө шинжлэх ухааны талаас нь ингээд тайлбарлсан тийм нөгөө тайлбарлаж явдаг гэж хэлсэн шүү дээ Прабhu тийм Yoshi Prabhu. Тэгэхээр яг энэ талаас нь эмгэгч гаргасан ямар номнууд үүд юм бэ? So Prabhu is asking that is there have any Bhaktivedanta Institute
published or after books like such as like this scientific base of Krishna consciousness or something, etc. Yes. Something like this. Yes. Is there any more Yes, books? yes, there are many books, you know. So maybe, Prabhu, I can send you the catalog. Huh? I can put actually in the group for Bhakti Shastri Mongolia, but it's in English. In French, we have translated maybe 6, 7 books, you know. This is why I'm going to use these books for the French-speaking country. But and the books about scientific basis of Krishna consciousness, it is in the folio, in the database. You know? It's in English, but you can get the book and read the book on a soft copy, I can say, you know, free of charge. But there is no translation. Bhaktivedanta Institute-ийн тэр вебсайт байт юм байлээ. Тэгээд түрүүч удаа тэр Bhaktivedanta Institute-ийн талаар тайлбарлаж авах би тэр вебсайтын хаягийг тэмдэглээд авцсан. Одоо жишээлбэл энэ Кришна ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс гэдэг энэ ном бол одоо Vedabase фолио тэр байдаг. Энэ бол үн төлбөргүй. Та бүхэн энийг одоо үзэж болно. За Bhaktivedanta Institute-ийн номнууд гэвэл амьдрал ба түүний үүсэл. За энэ бол доктор Синкийн ном байна. За мөн одоо квант физик ба ухамсар гэдэг ийм ном байна. За математик болон бодит байдал гэдэг ном байна. Бурхан бол хүн гэдэг ийм ном байна. За мөн амьдрал болон орчлонгийн үүсэл гэдэг ном байна. За мөн ухамсар одоо Actually, I'm going to ask for the Bhakti Shastri, you know, some other devotee going to speak to some topics, you know, like that. Like, you know, last time one lady from France, Brenda Priya, you know, she was speaking. So she's very involved also with the Institute, you know. She's also from France, like me, you know. So we are very involved, you know, in the Bhakti Institute, you know. And also I'm going to ask some devotees who are like PhD in different things to present something about, for example, the spirit soul. What is the soul according to the Veda and according to the Vedic science, you know. But it means Bhakti Shastri is a long term, you know, I can say 1 year like that. So when it's going to be Sri Upanishad about this different thing, when it's going to be about material and spiritual science, we are going to discuss something every time in these books in Bhagavad Gita also, going to discuss. But it means I'm going to add something to the normal Bhakti Shastri, more scientific presentation, something I'm going to do myself, something I'm going to ask the devotee to do for you, with translation, of course. Тэгээд түрүүч удаа бид нар ярьсан Bhaktivedanta Institute-ийн нэг эмэгтэй байсан. Тэр эмэгтэйтэй холбоотой бид нар холбогдож байгаад өшөө хэлбэрийн талаар ярилцаж болно. Тэгээд Bhakti Shastri сургалт маань урт хугацааны сургалт, 1 жил гаруйны сургалт тэгэхээр бид нар энэ талаар ярилцах хангалттай цаг хугацаа байгаа. Okay, one more person is asking question. Yes. Okay. So there So two questions. maybe you can... Okay. Yes. Okay. Yes. First question is Krishna and absolute truth. What is the difference? Yes. Actually, this is the first verse of the Srimad Bhagavatam. You know? For many of us, it seems to be the same thing, but not. It's not the same thing. За хүмүүс бол яг энийг одоо Түүлийн үнэн болон Кришна хоёрын ялгаа юу вэ гэж би асуусан. Тэгээд ихсэн хүмүүс бол энийг одоо адилхан гэж боддог. Гэхдээ Шримад Бхагаватамын эхний шүлгэн дээр энэ гарч ирдэг. Энэ бол хоёр ялгаатай ойлголтоо. Yes. So in short, you know, God has 3 aspects: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. За товчхон хэлбэл бурхан бол 3 шин чанартай Брахман,
Paratma Bhagwan. Yes, Bhagavan is a person, Paramatma is a super soul, and Brahman is in everything. Yeah. За Bhagwan гэдэг бол хүн, Paratma гэдэг бол дээд сүнс, Brahman гэдэг бол одоо бүх зүйл. And the absolute truth is a fusing together. За туйлын үнэн гэдэг бол хэд хэдэн зүйл хамтдаа байгааг туйлын үнэн гэж нэрсдэг. So absolute truth is God. Туйлын үнэн гэдэг бол бурхан, нэгтгэн. Yes. So with three aspects, Brahman, Paramatma, Bhagavan. За энэ маань бол одоо гурван шин чанартай Brahman, Bhagwan, Paratma. Also, the absolute truth is about the creation of material world. Spiritual world is not created, but the nature of spiritual world and material world is part of the absolute truth. За бурханлаг болон материалын ертөнц бол одоо туйлын үнний бас нэг хэсэг нь. And also all the living entities who are living in the creation. За энэ хүү бүтээл дотор байгаа бүх амьд орчнолууд бас тэр одоо туйлын үнний нэг хэсэг юм байна. Included ourselves. Энэ дотор бид нар ч бас багтана. So to study the absolute truth, we need to study ourselves, creation and God. Тэр туйлын үннийг судална гэдэг нь бид нар бурхныг, өөрсдийгөө ч энэ орчлын ертөнцийг ч бас судална гэсэн үг. Actually, in Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, he made that point. He said, we can start by studying ourselves as a jiva, or we can start by studying Krishna, because we have the same nature. Тэгээд Бхагавад Гита дээр Шрила Прабхупад дурдсан байгаа л да. Бид нар өөрийгөө их судлах юм уу, бурхныг их судлах юм уу? Учир нь бид нар бол адилхан шин чанартай гэж. So by studying ourselves, we can reach God, Krishna. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө судлаад байвал бид нар бол бурхан дээр хүрнэ. By studying God, we can know about ourselves. Бурхныг бас судалсаар бид нар өөрийгөө бас олж мэднэ. Because this is what is the absolute truth. За энэ бол туйлын үнэний талаарх ойлголт юм аа. Generally, the religion, they just focus on God, not on the jiva, the living entity. За ерөнхийдөө бол одоо туйлын үнэн гэдэг бол бурхан дээр төвлөрдөг гэхээс жива дээр бол төвлөрдөггүй. And we pray to God, God give me health, give me money, give me all this thing, you know. Мэдээж бид нар бурхнаас одоо бурхан минь ийм өгөө, тийм өгөөч гэж дандаа гуйж явдаг. But we cannot pray to the absolute truth the same way because we are part of the absolute truth. Учир нь бид нар бол одоо туйлын үнэн гэдэг зүйлд бол бид нар ингэж хандж чадахгүй. Учир нь бид нар ч туйлын үнийн нэг хэсэг. You know. So it means it's another approach, it's more complete. Тэгэхээр туйлын үнэн гэдэг бол илүү их одоо бүрэн гүйцэд ойлголт юм аа, илүү бүтэн ойлголт юм аа. And this is the topic of the Srimad Bhagavatam. Энэ бол Шримад Бхагаватам туйлын үнэн гэдэг тэр ойлголт нь. But God is the most important part of the absolute truth, you can say like that. Мэдээж одоо туйлын үнийн маш чухал хэсэг нь бол бурхан. So I think in some part of Bhagavad Gita, we are going to touch that topics. Бхагавад Гитагийн нэг тодорхой хэсгээр бид энэ сэдвийн талаар бас ярилцсан. But it's something new for many of us. Huh? Энэ бол бидний хувьд одоо маш шин зүйл байх л та. And what is the second question? За хоёрдугаар асуулт нь болохоор энэ одоо Кришна ухамсарт бурханд яаж шинжлэх ухаанчаар ханддаг юм бэ гэдэг асуулт байсан. So how do we approach Krishna or God by scientific way? That's the second question. Yes. It's mean scientific way means mainly using logic. За шинжлэх ухаанчаар хандна гэдэг маань энэ маань ихэвчлэн өөрөөр хэлбэл лог гаргагаа хандна гэдгийг хэлээд байгаа. So with God, how can we contact the energy of God?
Тэгэхээр бурхан гэж хийм. За бид нар бурханы одоо эрчмүүдтэй бид нар хэрхэн контактч харилцах юм. So usually Krishna he has two main energy, spiritual and material. And we call in Sanskrit spiritual we call para-prakriti, and material apara-prakriti. За бид Кришна маань хоёр эрчимтэй, нэг нь болохоор бурханлаг, нөгөөх нь материаллаг, паракракрити, апаракракрити гэж. Yes. So we are going to discuss that directly in Shri Upanishad. The middle of the course. Одоо ярилцдаг. But this means, I don't forget Bindu Madhavaprabhu, I saw your word, but let me finish. So it means when we approach in a more logical, scientific way, means we are inquisitive about God, about His creation. How Krishna is doing the creation? Бид нар одоо илүү шинжлэх ухааны хэлбэрээр одоо Кришнад хандыг гэвэл бид нар илүү энэ талаар илүү сониуч хэлбэрээр хандаж эхэлдэг. Өөрөөр бол одоо Кришна тийм бол одоо ертөнцийг яаж бүтээсэн, хэрхэн бүтээсэн, яасан ийсэн гэдэг тэр талаар давалж эхэлдэг. Yes, it's quite amazing, how Krishna is planning the creation and asking Brahma to do the work of creation. За тэгээд Кришна одоо хэрхэн одоо ертөнцийг бий болгосныг, Брахмагаар хэрхэн дамжуулж энийг бий болгосныг гэдэг тийм нүдийг одоо сонирхож эхэлдэг. Sometimes when we see a newborn, baby, this newborn is very small, he starts to cry, everybody is in ecstasy because there is some movement, But our life in a small body have so much influence that life is going to any part of the body. How is it possible? За одоо тэр нэг жижиг хүүхэд ингээл янз янзаар уйлаад ягаад ингээл яваалаа гэтэл тэр нэг жижиг амьдрал яаж тэр одоо бүх биеинд нь тэгж нөлөө үзүүлж яваад байгаа. How is it possible that insignificant atoms like a spirit soul, it can pervade all the body? How is it possible? Яаж тэр одоо атмын дайны тэр бяцхан сүнс бүх биеэр тархаж тэр бүх биеийг одоо залж удирдах явуулаад байгаа. How is it possible that the Paramatma is inside every atom and between every atom in all the creation? How is it possible? Яаж параатма атом болгоно бүр атом хоёр атомын дунд хүртэл одоо байж болдго юм. Яаж тийм байдаг юм бэ? So actually this type of question, can help us to discover who is that supreme scientist, Krishna. За эдгээр бүх асуултуудыг дээд шинжлэх ухаанч буюу Кришна маань одоо тайлбарлаж өгд юм аа. Don't forget, in science, the main question is how. In spirituality, the main question is why. За нэг юмыг сайн санаарай. Шинжлэх ухаан маань хэрхэн гэж асуудаг. Одоо бурханлаг байдал маань яагаад гэж асуудаг юм аа. Yes. So this is some ideas about, how to, like, we need to prepare our mind. How. Бид нар бол өөрсдийнхөө ухаан санааг бол хэрхэн гэдэгт л одоо авчиад одоо дадуулсан. And actually, we see that it is very natural in the children. How is possible? Тэгэхдээ хүүхдүүд бол яагаад гэдээ асуугаад байдаг тийм ээ. So it is, in one sense, to have a more scientific approach, it means to have a more, you can say, ordinary approach, childish approach. But wanted to know exactly how it's working, not a sentiment. Тэр өөрөөр шинжлэх ухааны хандлага гэдэг нь энэ дээр бол одоо сэтгэл хөдлөлөөр мэдрэмжээрээ биш илүү их одоо хэрхэн яаж ажилдгийг гэдгийг нь илүү шинжлэх ухааны тэр хэлбэрээр нь илүү сонирхож одоо ойлгохыг хэлээд байгаа маа.
It is why, you know, in the book Life from Life, I think it is translated in Mongolian book. Huh? Yes. But I think so. Huh? Life from Life. So actually, it's a question answer, you know, between Srila Prabhupada and especially the 30 Singh and some other devotees. So it's always this type of question. You know? How it's possible? Who is behind that? You know? And actually, in that very important verse, you know, Talvini Pratipadena, it is said the importance of inquisitiveness. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо тэр амьдралаас амьдрал үүсдэг гэдэг ном монгол хэлээр орчуулагдсан байна. За энэ ном дээр бол одоо тийм асуулт хариулт байгаа Шрила Прабхупад болон Дорд Сингийн талаар хоорондын. Тэгээд энэ дээр бол одоо маш их асуулт хариулт явагддаг. Тэгэхээр энэ асуун гэдгийг маань одоо их тийм чухал хэсэг юм аа энэ дотор. So actually, it is a spirit, you know, to ask type of. You see, you know, when we do a program all together, sometimes it's not easy to have a question, you know. Бид нэр ингээд хамтдаа ингээд одоо програм хөтөлбөр орж явахдаа асуулт асуудаг бол тийм амар байдаггүй. Because we have forgotten, you know, to how to ask question. What type of question we can ask? Бид нэр одоо асуудаг мартсан байдаг. Эсвэл одоо асуух гэсэн асуултаа өөрөө бас асуух гэж яваа мартсан байдаг. But when we feel at ease and interesting by the topics, there is question after question. Хэрэгцээ бид нар үнэхээр тэр сэдвийг сонирхож байгаа бол араасаа дараас асуултууд орж ирээд байдаг. And I hope that most of you, you know, have read the books Perfect Question, Perfect Answer. You know, I was asking you to do that a few weeks ago. Одоо төгс төгөлдөр асуулт төгс төгөлдөр хариулт номыг уншсан байх. Because actually this book is like the expression, you know, of a new person. It was Bob Cohen, you know, who became after Brahmatirtha Prabhu, Srila Prabhupada disciple, you know. He was having a master degree in geology, you know, and he was working in India, and he came to know about ISKCON, and he met Srila Prabhupada in Mayapur, you know, and he was asking questions, and they were recorded, and that book came. Энэ дээр бол Bob Cohen гэж залуу орж ирдэг. Энэ залуу маань геологийн чиглэлээр магистрийн зэрэгтэй ийм хүн байсан. Тэгээ энэ хүн маань бол одоо тэр этигийн одоо этигч явж байгаа одоо Шрила Прабхупадтай ярилцсан яриаг навж тэмдэглэж аваад ингээд одоо тэрээр ингээд ном хийсэн байгаа. Гэхдээ маш их тэр хүн асуулт асуусан байгаа. Which means we are going to discuss more in the Bhakti Shastri about that topics. Бид нар энэ Бхакти шастрын дээр энэ талаар бол одоо илүү их ярилцсанаа. And now, yes, Bindu Madhava Prabhu. За Bindu Madhava Prabhu асуулт асуугаарай. За би тэр нэг үнэмшгүй үнэнгээ түрүүний яриад идэг та нэг суммум боном гэдэг нэг ойлголт хэрэгдэдэг байсан байхгүй. Тэр нь үнэмшгүй үнэн гэсэн үг үү эсвэл арай өөр ойлголт юм уу гэдгийг асуух гэсэн. За Prabhu is asking you just briefly explained about absolute truth. Yes. And what's that mean? Summum bonum. It's that Yes. there's also for this sometimes it show up in our books. Yes, and Srila Prabhupada, he used quite often. He said the absolute truth is a summum bonum. You know? So it is a Latin word. Summum bonum. Энэ бол одоо summum bonum гэдэг маань одоо латин үг. Одоо Шрила Прабхупад одоо түүлийн үнэмшгүй үнэн буюу түүлийн үнэн гэдэг энэ ойлголтын дээр энэ summum bonum гэдэг үгийг их ашигладаг. Yes, so in Latin, you know, when we say summum bonum, means there is nothing behind that. This is the most advanced topics. You know? За энэ summum bonum маань бол латин үг. Одоо өөрөөр бол үүнээс цааш юм байхгүй нь бол хамгийн дээд юм гэсэн утгатай үг юм аа. So it means if we study the absolute truth, there is nothing more we can study. Everything is included in the absolute truth. Тэгэхээр бид нар үнэмшгүй үнэн буюу түүлийн үнэн гэдэг энэ ойлголтыг судлахад бид нар үүнээс цааш ойлголт байхгүй бүх зүйл үн дотор багтсан байгаа гэдэг утгыг агуулж байгаа маа. So it means God
Brahman, Paramatma, and Bhagavan, and all his energies. За бурхан, Брахман, Паратма, за тэгээд одоо амьд орчнууд бусад бүх түүний эрчмүүд ингээд болоо. Yeah. Material energy, spiritual energy, sometimes we call marginal energy, the Jiva is considered marginal. Everything is included in absolute truth. За материалын эрчим, бурханлаг эрчим, заримдаа бид нар одоо захын эрчим гэдэг одоо өөрөө юу гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр бүх ойлголтууд энэ одоо туйлын үнэн, уян үнэмшгүй үнэн гэдэг ойлголтын дотор багтсан байгаа. I want to study Bindu Badava Prabhu is included in the absolute truth. Bindu Badava Prabhu хүрт судалж байгаа тэр ойлголт маань энэ одоо үнэмшгүй үнэн буюу туйлын үнэн гэдэг ойлголтын дотор багтсан байгаа. Yes, it's amazing, you know. It's because when we say the Ampurna, Badapurna, the absolute truth is complete in itself. Every part is complete. It's not only word, you know. It is the reality. Энэ маань бол одоо бүх л ойлголтууд энэ дотор багтсан байгаа. Энэ маань зөвхөн үг төдий биш. Энэ дотор бүх юм багтсан ийм ухтгүй юм аа. But since we are not used to discuss this type of topics, you know, God, Brahman, Paramatma, Bhagavan, Absolute Truth, Summum Bonum, it's quite natural to have some question in order to have some understanding. Usually, it is a gradual understanding we can get, usually. За мэдээж энэ ойлголтууд бол тийм амар ойлголтууд биш, шинэ ойлголтууд. Тийм учраас энийг бид нар айжмаар ойлгох юм байгаамаа. It is why to study, Prabhupada books like Bhakti Shastri or like Bhagavatam after, it's like helping us to clarify that and to become more clear, more, we can say, when we can understand what is the definition of that word. За тэгэхээр бид нар энэ талаар одоо жоохон ойлголт өвшөө ингээд дадаад ахаар бид нар улам илүү ойлгох юм байгаамаа. Одоо энэ дээр яваад ахаар энэ ойлголт маань улам ойрхон болох юм аа. To do the Bhakti Shastri is not only to learn some verses, and to get some little better way to present the topics, It's mainly to change our consciousness and to be open to different definition, concept, reality that we don't know for the moment. Could you please repeat that again? Yes, it's mean to do like a study of Bhakti Shastri is not just to learn verses or to do some examination or like that. It is mainly to be able to change our perspective in life, our consciousness, our approach of life. Тэгэхээр бид нар энэ ажил одоо байгаа орон газар элдв юм солиотой гэсэн үг биш. Бид нар хамгийн гол энэ нөгөө ухамсараа өөрчлөхийг хэлээд байгаамаа. And Bhakti Shastri is introduction to Bhagavatam. Bhagavatam is the main book. Тэгэхээр энэ дээр мод ихэвчлэн одоо Ширмат Бхагаватам дээр бол энэ талаар гардаг. So maybe we can stop here because timing is going on. Time is Krishna's time. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.